Ladies and gentlemen, friends, comrades, and fellow travelers, I welcome you to the fifth annual Saath conference. This year we are holding it virtually. I thank you for joining us on behalf of my co-convener, Ambassador Hossain Afani, and every other colleague who has contributed to holding previous sessions and this particular one. And as has been customary, I'll open with a couple of verses. अब वही हर्फ जुनू सबकी जुबान ठहरी है, अब वही हर्फ जुनू सबकी जुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। हमने जो तर्ज़े फ़ग़ां की है क़फ़स में ईजाद, हमने जो तर्ज़े फ़ग़ां की है क़फ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़े बयां ठहरी है। So this is our sixth year and fifth conference that we're convening together to talk about how to change things in our homeland Pakistan. Although this is a South Asian forum, but our primary focus and primary membership is people and nationalities and others who come from Pakistan. When we started our Saath forum, overall, we got a lot of flack, basically for saying things which were considered either unpopular or we were smeared as unpatriotic, treasonous, seditionists, doing it on behalf of this, that, or the other foreign power. However, we maintain that historically Pakistan has had two different worldviews, competing worldviews, one presented by the Pakistan Army and the other presented by the Pakistani politicians, dating all the way back to Field Marshal Ayub Khan when he took over by force at the barrel of gun the country's polity and was challenged by none other than Mohtarma Fatima Jinnah, who was assisted by Khan Abdul Wali Khan, Khair Bakhsh Khan Mari, and many other of our political elders at that time. So we have always maintained that there is essentially a competing worldview that the Pakistan Army has held, and they have framed the narrative of patriotism according to that. And anyone that does not fit the bill has been ostracized as rebellious, treasonous, or in worst case scenario, even as blasphemous. तो अब जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है वो इतनी खुशाइंद है कि बयान से बाहर है। हम जो बात इतने अरसे से करते चले आ रहे हैं, हमारा मतमे नज़र यही था कि पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को उठकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, और वो किरदार सिर्फ हुकूमत बनाने और चलाने पर मबनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवेयरनेस पैदा की जाए कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी बुनियाद और जड़ तक पहुंचा जाए। तो पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हमने सुना और देखा वो हमारे कानों के लिए तो बड़ी एक मौसीकी है, मगर बहरहाल एक सियासी पार्टियों और सियासी क़ुव्वतों के अंदर भी एक तब्दीली जो है वो नजर आ रही है। ये होना तो बहुत पहले चाहिए था और होते चले जाना चाहिए था, मगर वो अभी तक हुआ नहीं था, और बिलखुसूस उन सियासी पार्टियों की जानिब से नहीं हुआ था जो पंजाब के अंदर अपना पावर बेस रखती हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और जो लोग पाकिस्तान आर्मी के नैरेटिव को चैलेंज करते चले आ रहे थे वो या छोटे सूबों से ताल्लुक रखते थे या अगर पंजाब से भी ताल्लुक रखते थे तो वो अददी तौर पर कम मेजॉरिटी रखने वाली पार्टियों से उनका ताल्लुक था। अब जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद जो कि पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं वो बात कह रहे हैं कि जो हम इस फोरम से बार बार कहते चले आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमने कुछ काम अभी तक ठीक ही किया है।
बुनियादी तौर पे what we are going to talk about in this conference over the next 2 days will be divided in 4 sessions. We are going to talk about the state of the Pakistani society and state. We're going to talk about sectarianism, minorities, and the religious entities which are under threat and under fire. We are going to talk about the curbs on freedom of expression. We are going to talk about missing persons and disappearances. But the overarching theme that we have is going to be civilian supremacy and how the lopsided civil military balance in Pakistan over the years has been actually at the root cause of the problems that our country and society faces. Pretty much every issue uh, eventually dovetails into those lopsided civil military relations and the military's worldview. And when I say military, I essentially mean the Pakistan Army's top brass. Uh, we have heard about the doctrines now, and we had heard about certain papers written by previous chief of staffs, but it all eventually goes back to 1958 when General Ayub Khan took power and essentially formulated that the Pakistani state is going to be a national security state where the Pakistan Army gets to decide what the Grund norm of the country would be as against the constitution. Uh, the civilian view put forward at that time by Hussain Shaikh Sorwardi and many others, including Wali Khan and Badshah Khan and uh, the Baloch triumvirate, has been that we need to be a federal democratic state based upon the principles of democracy, freedoms of expression, and civil liberties enshrined in the Constitution. Over the years, we have seen that Army has ruled either directly or indirectly, but by very minimal tweaking of the same formula that Ayub Khan had presented, holding a fig leaf of civilian democracy or legitimacy in front while ruling through the barrel of the gun. And what we have currently in Pakistan is essentially another tedious repetition of the tired canard that we have heard over and over again, that somehow if the military and the so-called civilian dispensation are on the same page, there will be uh, everything will be hunky-dory and milk and honey will flow. But what we have noticed is that these experiments have failed time and again. We keep hearing about presidential model. Even now, we hear about that. Unfortunately, all of these things have been tried and tested and actually been tried and tested on the military's watch. 34 years under presidential / martial law rule has actually taken us from one disaster to the other. So we convene every year and periodically in between to deliberate and actually act as a clearinghouse for information, for ideas, and say things which are unpopular at the time, but our fundamental belief has been that dissent is the highest form of patriotism. Saying things which are unpopular, but in our view, and in our considered opinion and collective opinion are things that can improve the state of Pakistani society and state have to be said, whether it is unpopular, whether it is something that we get dissed for, we get smeared for. And we have also noted over the years that people in their diaspora or in self-exile or uh, otherwise in certain situations who may not physically be in Pakistan also have a responsibility and actually an opportunity to say things which are harsh and give a reality check. We have been actually taunted for speaking from America and London and Falah, but historically, exile is the legacy of prophets and philosophers and activists and essentially greats of the political history. People went on train from Zurich to St. Petersburg and ended up succeeding there. People went from London to Pakistan and back. It is never the question of being physically where
one is, but actually where one's heart is. With this, I'm just going to keep it short and sweet and basically pass on to my co-panelists and moderators. Any Zaman is going to be our moderator for the first session, and we have a great lineup of speakers, and we have keynote speakers for today and tomorrow, and Ambassador Haqqani is going to conclude today's second session. Without further ado, I'll request Annie to moderate the first session, in which we are going to talk about sectarianism, state of the minorities, religious plurality or lack thereof, and impact on regions, the various nations and nationalities that comprise the Federation of Pakistan. Thank you very much. So thank you so much, Dr. Taki. I hope everyone is hearing me well, and I would continue our first session, the state of sectarianism and minorities in Pakistan. Thank you so much for everyone once again for joining us today from different time zones and giving us your time. Many of us, we know, who are working today as well, but have taken this time out. So in this panel, we announced many speakers. I would first like to pass on regrets from Ms. Faranaz Isfahani, who's former member of the parliament, and she cannot participate today with us. But I would like to take on our conversation from her thesis, from her book. If I'm sure most of you have read it here, but I would like to repeat something from there and take our conversation further ahead. In Farah's book, Purifying the Land of the Pure, History of Pakistan's Religious Minorities, basically her thesis is that she puts blames on Pakistan's military and the devil or the evil figure in this whole sectarianism and the situation of minorities is those military men who turned into politics. So I would like to talk to my panelists today. We have Marvi Sarmad, who's a journalist and human rights defender, and Executive Council member of Human Rights Commission of Pakistan. Then we have Jafar Mirza, who's a UK-based researcher and columnist, and Tahira Jabin from Gilgit-Baltistan, which is a very important province right now for Pakistan. And there's lots of things happening, and we are already in the 6th day of a protest in Himza. Then Johar from Pashtun Council Canada, she's representing them. And I would like to start off from Jafar Mirza. Jafar, you have written extensively about state of minorities, particularly Shias. So if you would like to throw some light, like what's happening in 2020 in Pakistan with Shias, who are the apparently the biggest minority sect in Pakistan. Thank you so much, and thank you everyone for giving me this opportunity to speak about the pressing issue, which is the recent wave of anti-Shia politics. And since I have very limited time, I would directly give a summary of recent events where Shias were the main target, and would discuss and analyze why the current wave is dangerous and could leave long-lasting implications for religious coexistence in Pakistan. So I would not go into detail about the Shia-Sunni conflict. Time doesn't allow me. So directly coming to my topic, we don't have exact data how many Shias have been killed in Pakistan. One estimate suggests that there are around 22,000 Shias have been killed since 1968. And particularly since the new PTI government came into power, more than 35 Shias have been killed and at least 60 were injured. I also want to add that the Shias are the first minority who have started witnessing enforced disappearances of their community members. According to one estimate, there are 33 Shias missing, including women, are missing across Pakistan. The abducted Shias are accused of fighting Syria and Iraq. However, the authorities have failed to produce any evidence in courts. And just yesterday, police picked up 6 women in Narowal for participating in Jhelum procession. Coming to the recent situation, Karachi has witnessed at least 4 big anti-Shia rallies since September 11, held by different mainstream as well as proscribed organizations. And since August 30, at least 5 Shias have been killed in different parts of Pakistan on sectarian basis. More than 30 blasphemy cases have been registered against Shias,
at least one religious congregation was attacked, and several videos appeared in which Shias were forced to accept the majority historical account. On social medias, hashtags like Shia Kafir were also trending, and as now I'm speaking, an anti-Shia trend is happening on Twitter as well. We have also seen recently that the Tahafuz Islam bill, which basically imposes a majority view of the first three caliphs on Shias. And we keep in mind that Muawiyah Azam Tariq, the son of former Sipah Sahaba head Azam Tariq, played a key role in proposing the bill. So the bill is an attempt to institutionalize anti-Shia politics. And there were demands to ban Shia processions, which are central to Shia belief and cultural practices. So these tactics are one way of using non-violent but coercive way to legally sanction anti-Shia hate. Historically, the anti-Shia violence was predominantly occupied by Deobandi and Ahle Hadith groups until the emergence of Barelvis, who constitute majority in Pakistan. The biggest anti-Shia rally in Karachi was organized by Barelvis on September 12th, which signals that the silent majority is now claiming the space from Deobandis and Salafis and are now turning against Shias. For Barelvis, who were limited to anti-Ahmadiyya and anti-Christian politics, the anti-Shia stance is an opportunity not only to stay relevant for their followers, but to negotiate with the state over power sharing by replacing Deobandi and Salafist groups. My concern is, which I've also discussed in my recent write-up, that Barelvis have been a buffer between Shias and Sunni hardliners. It is Shias and Barelvis who mostly interact with each other on a daily basis. This means that the recent arrival of Barelvis in the anti-Shia bandwagon signals a disruption in the harmonious relationship that did not only contain groups like Sepah Sahaba, but also accommodated religious coexistence between Shias and Sunnis. By radicalizing Barelvis, the state has left Shias with no allies and made them more vulnerable to face violence from three main religious groups. I mean, I understand few argue that the state is in complete control of these groups and can neutralize whenever the establishment wants. So we don't need to panic. I agree that the state controls these groups and use them to unleash violence as a pressure tactic. But I would say the state cannot undo its policy overnight. I mean, the Afghan intervention is a perfect example. We can see the repercussions it has on the society. The narrative on jihad the state promoted, it still haunts Pakistan. It actually affected ordinary people. Even if the state decides to eliminate TLP or Khadim Rizvi, that's not enough. Now, Barelvis have also realized that the violence is a way to get recognition and being relevant in religious political sphere. More importantly, the state does not have any mechanism to undo anti-minority hate in Pakistan because it requires a change in mindset, in curriculum, and in public discourse where you acknowledge the presence of minorities, their contribution, and celebrate diversity as a strength. On the contrary, the state has almost erased a memory and historical account in which minorities were once an important stakeholder. I would end by saying that what it seems that under the state patronage, the two mainstream groups will compete to claim the space by suppressing weaker religious groups and minorities. And this process will happen at the grassroots level, which would make religious coexistence even more difficult for Shias and other minorities. Thank you. Thank you so much, Jafar Mirza. I would like to take the conversation further and would like to raise this question to Marvi. I think I should bring, we have Tahira Jabin here, human rights activist from Gilgit-Baltistan. I would like to ask her that is this state's repression only towards religious minorities or also like small provinces? I think it's a totally wrong word to say that, call any province small, but that's what Pakistani establishments narrative had been since 1977. And as I talked earlier about the thesis which I'm making base for this session, so has anything changed since like 1988 or in Gilgit-Baltistan? And what's happening there now? Tahira, can you hear me? Yes, thank you, Annie. If we, for the last 5-6 days,
in the mountains of Himalayas in northern areas, previously called northern areas, not Gilgit-Baltistan. There are women, men, children, families, elderly. All of them are sitting for the last 6 days in that harsh weather conditions, demanding for the release of political prisoners. And their voices are being echoed within those, उन पहाड़ों से those majestic mighty mountains से टकरा टकरा के उनको वापस उनके अपने कानों में गूंज रहे हैं. There is nobody who is hearing them. There is nobody who is echoing them. There is nobody who is lending their voice to this to these protesting people. And state policies, Gilgit-Baltistan is an example where Pakistan exerted all its colonial authorities and mechanisms to oppress us. In return, what we gave to Pakistan 73 years ago. Going back to the protest, my focus today will be talking about the protest in Hunza, who these people are, why these people are protesting. Historically, if you see that people of Hunza are quite apolitical, being myself from Hunza, unfortunately, that's how we are like groomed, because we were kept in isolation and from the mainstream politics. So we do not have that kind of a political development. We do not maintain that seasoned political opinion about issues. We have so much polarization within ourselves. Apart from those all points, these people, including Baba Jan, the people are protesting for their release, are the ones who stood up for the people. In 2010, there was a landslide and 25 valleys in Hunza, 12 valleys in Hunza and 25 valleys came under the 25 kilometers of area came underwater, and it blocked the mountains fall down and it blocked the river, and तमाम valleys वो हो गई, डूब गई, 25 kilometers का इलाका डूब गया. And Pakistan military did not like उन्होंने spillways खोले ही नहीं. They literally allow the valleys to drown. They literally allow our area to drown in the water. Then what happened? Like thousands of people became homeless. They became IDPs within their own homes, and without any compensation, without any state like attention towards them. First, there were cracks. They were there. They knew this is going to happen because of the earthquake. Pura mountain crack ho gaya tha. Everyone knew that this is the disaster was in store. Nobody took a precautionary measures. Nothing was done. And then to rub the salt on the wound, when this disaster stuck, then people died, people became homeless, and then compensation was not paid to the people. No, they were not even registered for the compensation. So these during the government of Pakistan People's Party in 2011, Mehdi Shah went to Hunza for a public gathering or something, and those families were protesting, and Baba Jan, being a human rights advocate, practicing left politics, he led these protests. And they demanded for the compensation, resettlement and rehabilitation of these ITPs. And then police opened fire on them. The peaceful protesters were dispersed through violent means, and a father and a son got martyrdom in during that firing. And Baba Jan, together with other 14 companions, they led this struggle. They protested, they demanded, and what happened to them? Those peaceful protesters were charged with sedition, tyranny, और उनके ऊपर they were tried in military courts, and they were given life imprisonments. उनको उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई. उनको एंटी टेररिज्म क्या वो लगाया गया, उनके ऊपर charges लगाए गए. This guy, with others, and their families are up, their children, they have small children, they are poor families, they are growing, their families, their children are growing without fathers. Their economic situation is miserable, their family situation is miserable. So Gilgit Baltistan
ایک تو محروم رکھا گیا فور the last 73 years, وہ ایک محرومی اپنی جگہ, بٹ احساس محرومی is also killing us, you know. So یہ the problem is کیونکہ ہم لوگ پولیٹیکل کسی پروسیس کا حصہ نہیں رہے ہیں, تو اس وجہ سے ایکسٹرنل فورسز, یہ ڈیجیٹل جو آئی ٹی ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی سا شعور آ رہا ہے, پر not that شعور that like that gives us like ایک ہم ایک پوائنٹ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ پورا گلگت بلتستان اکٹھا ہو کے ہم لوگ ون وائس ہو جائیں, تو یہ نہیں ہے. دیر از سو مچ پولرائزیشن, بٹ what I was saying that so much is happening in Gilgit Baltistan, so much oppression, so much state کا جو ہے نا ہمارے خلاف anti locals policy, sectarianism ہے, militarism ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. The problem جو which is more concerning, which is killing us, the silence of people like yourself. I am sorry, how many of you have tweeted for the people of Gilgit Baltistan? How many of you have said that free Baba Jan, free political prisoners of Gilgit Baltistan? So sorry, okay. Thank you so much, Shukriya, Tahira. First of all, on behalf of Saath Forum and all the participants, I would like to formally extend our support and solidarity towards Baba Jan and other political prisoners right now in prison, and also our support to thousands of people of Gilgit Baltistan who are right now from the last 6 days on the streets and protesting against the current government of Prime Minister Imran Khan. From there, I would like to come to our third speaker, Johar, who also represents again, you know, it's a very wrong way to present, but again, a very strong movement, Pashtun Tahaffuz movement, and our Pashtun friends who are in the US, and she is actually in Canada, Pashtun Council Canada, and she's going to represent and tell us that what's the situation with them. We have been following it, and Pashtun Tahaffuz movement and their leaders, they have made the headlines and they've been on the forefront. And what's happening now? We see the movement or the demands or the charter which were presented from them not going ahead. What's happening? Is it we who are not listening, or they are not talking? Are you there? Yes. Are you hearing me? Yes, thank you. Hear me? Yeah. Thank you, Annie. Are you hearing me? Okay. Thank you, Annie. Thank you, Saath Forum, جس نے اسی طرح ڈائلاگ اور مباحثوں کا بندوبست کیا ہے، اور آج اسی سلسلے کا 5واں کانفرنس ہے. ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کہ اس موضوع پر بات کرنے والوں کو پاکستان میں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ 73 سالوں سے اس ملک کی زندگی کا زیادہ تر حصہ آئین اور دستور فوجی امریت کے بوٹ تلے گزرا ہے. عوامی رائے کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا گیا اور اداروں کو کبھی بھی کام کرنے نہیں دیا گیا. جمہوریت کو پولیٹیکل انجینئرنگ اور الیکشنز کو دھاندلیوں کی وجہ سے متنازع بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا اور کسی نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے. تو ابھی بھی اسی سلسلے کا اسی پالیسیوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان بنیادی طور پر 5 بڑی قومیتوں کا فیڈریشن ہے اور پنجاب کے علاوہ باقی قوموں کو محکوم رکھا جا رہا ہے اور قومیتوں کو اور بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی پرخیاریت کے نام پہ، کبھی لسانی بنیادوں پر مزید تقسیم کیا جا رہا ہے. بنیادی انسانی حقوق نہ ہونے کے برابر ہے. جو کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اسے یا تو غائب کیا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر غدار قرار دیا جاتا ہے. پشتونوں کی انٹیلیجنسیا کو ایک منظم طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی ہے. پروفیسر ارمان لونے کو شہید کیا گیا. ابھی ریسنٹلی پروفیسر اسماعیل کو he is being tortured on false and fabricated case. دوسرا پروفیسر جو ہے ڈاکٹر نعیم کو پرخیاریت کے نام پر قتل کیا گیا. اسی طرح بلوچوں، سندھیوں
सारे महकूम कौमों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रियासत के सारे महकूम कौमें जो हैं वो एक मुआहिदे के तहत रजामंदी से इस रियासत में रह रहे हैं। वैसे आप कौमों को ज्यादा देर तक जबर और जबरदस्ती से महकूम नहीं रख सकते। इस रवैयों को बदलना होगा। आपने पीटीएम की बात की है। पीटीएम दे आर जस्ट डिमांडिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स। उसको हर लिहाज से वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। 2 सालों से उसने जो डिमांड की है 5 उसको अभी तक हल नहीं किए हैं और उस पर अभी भी तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे रवैयों को बदलना होगा और इस मुल्क को एक हकीकी जमहूरी मुल्क बनाना होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने थोड़े वक्त में हमें एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सारा बताया। अब I would like to thank all of our speakers and go further to Marvi Sarmat, who's journalist and human rights defender, and also executive council member of Human Rights Commission of Pakistan, which I might not be wrong by saying it's one of the few independent voices left in the country when it comes to development sector or those organizations which are lobbying or doing advocacy around how important democracy is for Pakistan right now. Rather than going back towards like 1977 or 1988, God forbid we are, going backwards, and there are not many strong organizations left. So I would like to come to Marvi and say that would like to ask her what's the new statistics and new report of Human Rights Commission stating about the state of minorities and sectarianism in Pakistan. Well, thank you very much, Annie. Thanks a lot for the beautiful way you introduced me. It's a privilege to be among such an amazing bunch of intellectuals and activists and experts and speaking at this forum. Since the establishment of Saath Forum in 2016, I have had the privilege of participating every single event and the conference that was organized by Saath. I've been speaking at this forum ever since its establishment, and but when I look back and try to hear myself, I feel I've been frustratingly repetitive in telling you what all of you already know. In highlighting the problems, and you are speaking of the HRCP report. All of you have already read that report. It is in Pakistani media it was widely covered. People of Pakistan know what kind of problems they are facing. Minorities know how they are being suppressed. The media keeps highlighting in a careful and controlled way whatever, and social media, all of you are so much vocal and so much you are loudest voices in Pakistan, and I feel really privileged to be among you guys. In highlighting the problems with Pakistan's skewed democratic culture, the challenges posed by our so-called civil military balance that is heavily and apparently irrevocably tilted towards the military, I'm a bit tired of trying to sing to the choir, of stating the obvious, of screaming out of pain, anger, sheer frustration, of depicting the pain that an exploitative system has inflicted upon every group in our society that is perceived to be weak, be it gender minorities, be it ethnic minorities, religious, sectarian, or ideological minorities like ourselves, all of us. We also are minority. I would posit the case of a society that is undergoing total breakdown and fast approaching its eventual collapse. But in all probability, I would still keep highlighting all of the above mentioned the problems and challenges. Please bear with me if I digress a bit. We have an excellent lineup of speakers throughout today and tomorrow. And as worthy speakers before me have done, and the next speakers are expected to deal with the subjects in detail.
about the various challenges that Pakistan's democracy faces as of today. That makes me a bit, at liberty to wander around and have a deeper look at what we are actually trying to do, while a predominant section of media and probably of the society as well thinks that we are doing some propaganda against the country, and we are anti-Islam and we are anti-Pakistan and blah blah blah. I will not tell you why. Few hours ago today, people of Gilgit-Baltistan were staging protest demonstration in Islamabad. I won't be able to tell you why the state of Pakistan has been keeping Gilgit-Baltistan activists in jail for a decade now. Why the survivors of Atabad Lake tragedy are still fighting for their right to mere survival. Mere survival. I mean, I won't be telling you why the parents of the children brutally slain in the APS massacre have not been provided justice as yet. Why the rape and gang rape cases are being dealt with like they are being dealt with. Why even 2 years old girl and boys are raped and killed all over the country. Why Christian and Hindu girls are easy victims of rape covered as forced conversions to Islam. I won't be able to tell you why systematic genocide of Ahmadi and Shia Muslims constitute it continues with impunity, and what role the state has played in bringing that bloodshed to our homes. Why Sindhi and Baloch nationalists are being abducted, tortured, and killed in while in custody by the security agencies. Why enforced disappearances have become a norm while perpetrators enjoy full and absolute immunity. Why ideological minorities like yourselves and myself are considered anti-Pakistan or anti-Islam, why they are demonized and dehumanized, why Aurat March and actually even a slightest image of a woman is considered obscene and counter to so-called Pakistani culture, whatever that means. Why freedom of expression is totally stifled to the point where whatever comes from the mainstream media feels like concocted, engineered, and in fact, an alternative truth coined by the all-powerful military establishment. Why the political parties and leaders are target of McCarthyist-style campaigns. Why and how electoral process and the parliament have been made absolutely inconsequential, despite all those fancy electoral reforms that the politicians brought together in 2017. Why democracy is suddenly a bad word during any discussion, anywhere in Pakistan about efficient governance. Why economy has been hijacked by the establishment and the politicians have been left to shoulder the burden for this depression. I wouldn't tell you why a sexual harassment accused is being celebrated by media while he coerces the key witnesses with the help from FIA, yes, FIA, Federal Investigation Agency, at the behest of, reportedly, the ruling party and the ISPR. I won't cheer up men who led the APC and cheered a patriarch for saying no more to the military establishment's antics. I would appreciate that, but I won't cheer that. In the 7 minutes that are about to end, in fact, I would only be able to leave some questions for you. I would just ask you, do you or don't you see any workable democracy requiring its citizens and representatives think not only as I, but also as we? Do you believe that this we should include she or anyone who does not want to be categorized as she or he? Uh, are we advocating a democracy that musters votes from majority in order to make government and then pander to the interests of that majority? Should we discuss deliberative democracy or discursive democracy in which deliberations and discussions are central to decision making, where the system adopts the elements of both consensus decision making and the majority rule? It's democracy essentially should not be tyranny of majority. Should authentic deliberation, not mere voting, deliberations is not just voting. Should
this kind of deliberation is the primary, be the primary source of legitimacy for the law or not. Democracy, as I see, involves public discussion of common problems, not just a silent counting of individual hands. Indeed, the democratic process involves involves the resolution of conflict, not only by majority will, but by discovering answers that integrate the interests of minorities. So the deliberative democracy model does not simply register preferences that individuals already have. It encourages, I think, all citizens in a collective, to think about their interests differently if they deem so. And when I see it with with my different eye, which is a feminist eye, I find myself completely removed from what is considered mainstream or hardcore politics. This is a place where even women who are there have to lay off the interests intrinsically bound to their gender identity, completely divorce them. I was glad to see some women in APC that was held recently. However, these women were displayed as as so to say supporting actors in a cast of a box office hit. Mariam Nawaz Sharif was probably the only woman who got a seat on the head of the table. That too because of being the daughter of a patriarch. We are told that accepting an anti-feminist, exclusive believer of religious autocracy as the lead of this APC or the whatever movement is a strategic need of the hour. I understand. I understand the pressures of the time. I understand why many comrades are willing to accept it, though grudgingly, I believe. I also understand why many women have to divorce feminist agenda in order to survive in the boys' club that this so-called mainstream politics has been for so long, in fact. And that is why I just want to mark few lines and few goalposts. No APC can succeed. No democracy can be established without addressing the obvious societal collapse and the fall of a complex human society that is characterized in Pakistan by the loss of cultural identity, socio-political, socio-economic complexity, the downfall of the will of the people, and the rise of violence that is overseen and at many times, many points, perpetrated by the state. Not only overseen, but perpetrated by the state. Virtually all civilizations have suffered this fate, regardless of size of complexity. We are not even a civilization, I'm sorry to inform you. To address this, in my not very humble opinion, class consciousness is not enough. We must try to understand these concepts of class consciousness and how they work in relation to our peculiar history that is peculiar to us. Khas hai tarkeeb mein qaum-e Rasool-e Hashmi. I would posit gender is the most important identity. However intersectional it is, howsoever people pick and mix their identities, this is a key part of a functioning democratic culture. So while we present our accolades to the political patriarchs for standing up to a far stronger patriarch that military establishment is, I would like to side with the Ambedkars and Bhagat Singhs of the time, rather than Gandhis or the Nehrus or even the Jinnahs, whose politics perpetuated the class oppression and systematic exploitation and the communalism that we see in South Asia today. It is painful to report to you that Pakistan, unfortunately, is no Babylon or Mesopotamia that would be remembered hundreds of years after its collapse. But and living through the legacy of their intellectual and technological advances. As they say, I'm so sorry to say, but I would end with this: "Tumhari dastan tak bhi na hogi dastanon mein." And for the liberal dissenters, it is very important to recognize what is strategic,
what is ideological, and I'm not ready to divorce my ideology for strategy. I understand why you have to do that. I would support you in that, but I will very clearly demarcate my boundaries there. Thank you very much. Thank you so much, Marvi, for including first, you very nicely explained. By not answering, you give so many answers to us that what is the state of sectarianism and minorities. And very nicely, you have also covered gender minorities in Pakistan, which many times we tend to forget to highlight issues that are surrounded around that, and what is the gender politics in Pakistan, which is quite obvious, but we shy away to discuss it. Thank you so much, all the participants. And I would like to wrap on a, I don't know, I'm not a pessimist by nature. So I think looking at Hunza and PDM and the struggle of Gulala Ismail, who's we are very grateful that she's here, and her father is struggling back home. So these people are hopes, and what they say is like, we are seeds, so all of us, I think Saath should be named as seeds maybe at some point later on to thank you so much. And I would like to wrap it up now. Our second session is about the state of media in Pakistan, and it would be moderated by Marvi. So I will mute myself and thank everyone for their participation and their expert opinions about the state of minorities and sectarianism in Pakistan. Thank you so much. We're not having an open discussion on this session. I have requested for questions, Taha, who's taking care of the panel, or Dr. Taki, they can open the panel for discussion if we have, if the chair allows me. Dr. Taki? Well, more than questions, I think the contributions from, because we have a lot of wisdom around the table right now. And the very brief comment. I would like to ask a question I would like to ask a question from Ms. Tahira about Gilgit, if it's possible. Should I go ahead, Annie? Yes. Okay. Miras, I wanted to ask कि जो elections के बारे में announcement की है वहाँ पर अभी next month की, और उसके बाद आप क्या expect कर रही हैं कि, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैंने अभी recently एक piece भी किया था इसके हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान में जो उसको provincial status पे लेके जाया जा रहा है उसमें चाइना का कितना हाथ है और local dynamics क्या है, और जो मुझे नज़र आया वो ये था कि जो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो थोड़े से इस तरफ अब देखते हैं कि एटलीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिम्बो है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो है वो ख़त्म होगा, हमें कुछ स्टेटस मिलेगा। तो लोकल्स में क्या इस वक्त उनका सेंटिमेंट है इस जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस हवाले से? Thank you, Taha. Elections in Gilgit-Baltistan are always hijacked by the federal government. इसमें तो कोई शक नहीं है. So what happens is when elections are announced in Gilgit-Baltistan, where there is a national government, तो क्या होता है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे। सो ये एक प्रैक्टिस रही है कि जिसकी भी फेडरल में गवर्नमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी गवर्नमेंट आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान में। तो जो व्हाट पीटीआई इज़ डूइंग एट द मोमेंट थ्रू, वो क्या कर रहे हैं कि वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, वो दे आर टेकिंग आउट people, politicians from PMLN mostly, and they are bringing it into PTI and then forming their team, and they have started their electioneering campaign. Your point towards what people are feeling, so as I said earlier, there is an extremely polarized opinion, क्योंकि लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो हमारा चल जाएगा, but people like myself are like, we are saying that okay, we are open for integration, we are ready for the integration, there should be a provincial kind of a status, but there should be a groundwork में जो हमारे जो लोकल लोग हैं उन लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो सेफगार्ड हो, वो मेन स्ट्रीम, वो सेंटर हो, लाइक
as I said earlier, and I reiterate my point that since we are demographically भी हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, we are hardly around 2.5 to 3 million people. So if we open it for the provincial setup, if we open ourselves, if we accept it, this is going to have a severe repercussions for the local people. Because first, we are economically that sound, not that sound. Secondly, we are not that politically mature, politically developed. So what will happen? It will open the doors for the people who are people of influence, people of resources, to come to Gilgit Baltistan, becomes local, fight elections, and we are going to be minority in our own region. So the problem is we are not united on one point agenda. Some, unfortunately, they have just infused this, fear, or या क्या patriotism के अपने हकूक के लिए बोलोगे तो it means speaking for your rights in Gilgit Baltistan means speaking against the Pakistani state, Pakistani interest. No, it's not speaking against Pakistani interest, but unfortunately people are so scared they do not want to talk. Pakistan kuch bhi de de hame manzoor hoga. But there are people like us, decent voices, who are considered like gaddars or whatever, but we do not want that. We want an independent, autonomous government in partnership with Pakistan, not like in independent. We're not aiming any separatist agenda or nothing. We just want our interest to be safeguarded. That's it. Thank you so much for explaining it and giving context and background to it. Anyone else who would like to have a question, please go ahead, unmute yourself. I have a question. This is Farhan. Do you hear me? Yeah. Okay. Thank you. So I have a question with Adi Marvi that she actually alluded also about the women rights. So even with the ideal condition where we have civil supremacy, looks like we have a center-right party, PMLN, will govern, and on top of it, they have a best buddy, Maulana Fazlur Rahman, always there. What do you think women rights and progressive women will sit in this whole scenario? Should I go ahead? Yeah, please. Any? I'm okay. Thank you. Well, this is an important question, and I think I tried to address it in a very small window that I was allowed to avail. And justice cannot be done in few minutes answer to this question. But I would just like to emphasize once again that it's not about women's rights. It's about democracy itself. What democracy is democracy without half the population's interests being addressed? So when I said that I would rather be an Ambedkar than or Bhagat Singh than Gandhi or Jinnah or Nehru, it was because their politics did not take into account the pressures of the class stratification as well as the intersectionality of other identities within those classes. And it would be too much to expect from Pakistani politicians to actually understand the intricacies of those concepts. But it is our responsibility to keep emphasizing, to keep highlighting the need for Pakistan's political culture to be secular, to be fundamentally based on equality and social justice. And social justice is not possible unless you allow all the oppressed minorities, women included. I'm calling them a minority in terms of their political and social power, not so much as per their number. So I think it's not a favor to women to include women's rights or the feminist perspective. It is actually part of your fight for democracy. I mean, as I said that it has been for long a men's club, and you cannot by going
towards so-called democracy, the way you have been going, you can only make a Pakistan and an India. You cannot achieve a socially just society. So in order to achieve that, you'll have to have the feminist question. When you talk about, all right, we'll not get, I mean, it's less glamorizing, it's less glamorous to talk about feminist angles, but it's more glamorous to actually talk about hardcore politics, hardcore mainstream politics, to give your opinion about how APC went, and how the military establishment is oppressing, well, who it is oppressing. I mean, we are included in that, women are included in that. So it is very glamorous to actually being caught up in that kind of discourse. But people like you and me, we have a responsibility to keep pursuing this line of argument that I have just posited. And as you have mentioned, you have pointed out the dilemma that we are facing when Maulana Fazlur Rahman has been asked to lead the PDM, that we are required to cheer. Um, um, I would do so with a very heavy heart, although I also understand that be it Nawaz Sharif or any other leader, they are as patriarchal as a religious looking or religious sounding Maulana Fazlur Rahman is. But the added problem is that Maulana Fazlur Rahman's constituency, which is unfortunately a big overwhelming majority in this country, it has penetrated in every other political party as well. That constituency does not even want to hear the word liberal or secular or inclusive. While the constituency that votes for Pakistan People's Party, or for example Awami National Party, or pockets of PMLN even, they actually are being lured towards liberal politics more and more as they are facing the oppression. You know, being a Bilawal Zardari, for example, or being a Nawaz Sharif and being at the head of the table makes me more hopeful than Maulana Fazlur Rahman being at the head of the table. But as I said, I do understand completely. You know, feminists are not divorced from the realities and the ground realities of the political pressures that politicians and political society in Pakistan is facing, and that is why we do understand why it is happening and why some of us have to support that. And we are actually ready to support that, but not without constantly reminding that it is not that serves us. That is, I don't think anything is less glamorous in doing that. Thank you so much, Can I ask a Marvi. question? Sorry, we I are, sorry, who's This this? is Dr. Turk. This is Dr. Turk from Kalamazoo, Michigan. Okay, this is last question we are taking. After that, we will move on to our second session. Mhm. So please go You know, ahead and I've try to make it joined this short if session. possible. Yeah, this I've joined in the middle. I don't know whether it's relevant or not, but two things I would mention about. One is about elections. Elections in Pakistan, they are shame elections. We only look at the pollings, but the pre-poll and post-poll rigging is the main thing which has to be addressed. Number two, I'm from Sindh, so I'm going to talk about Sindh. Sindh and Balochistan have systematically been robbed by changing their demography since the inception of Pakistan. We have been practically colonized, and I call them settlements, have been established in Pakistan and Sindh, and Karachi especially. We have lost all the cities. We have lost majority in all the cities, and now these new settlements, like recently, they have taken over, or at least through the presidential order, this annexation of the islands of Sindh, and the establishment of these defense housing societies. Currently, they have taken over about 44,000 acres of land on the side of superhighway
And these people are going to come from other provinces, and they are going to disbalance the demography of Sindh, and we strongly protest that. And this should be included in Saath, that these islands should not be annexed, and these DHAs, which have been developed to bring the people from outside the Sindh and to basically change the demography of Sindh. And it has happened in Balochistan and especially in Sindh. So that issue is very, very serious. And once Sindhis are converted into minorities, then we lose complete control of Sindh. So that should, I think this is very, very serious for Sindhis, and that should be addressed in our session too, or in a meeting. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And we would like to wrap this session and extend our Dr. Taki or gratitude to all someone of us. answer this. Sorry, we are going to, I'm so sorry, we are going to wrap it up, and we have noted down your question about Sindh and pre-poll rigging and post-poll rigging. So we are writing it down, and we'll come back to it at the end of the day. So I would like to now pass on the mic to Taha. So from there it would go and we will start the second session. Thank you so much. Hi, I think Marvi will be moderating the second session, so which is on curbs and media in Pakistan. So it's better because I'm speaking in that session, so it's better that Marvi moderates, and then she can take the speakers. The speakers include me, Vakas, Gul Bukhari, Tahir Gora, and I think Afra Siab Saab will be making a keynote session. I think the details are with you, Marvi, right? So you can perhaps go ahead. You're mute. You're mute. Okay, I was having a probably different agenda because my agenda tells me different names. I mean, Bushra, Gohar, etc. So can someone confirm the names? The final names for this session are Taha, Vakas, Gul, Tahir Saab, Afra Siab, Khatak Saab. Is that all? Yeah. Bushra bhi hai. Bushra bhi hai na isme? Afra Sahab will come in the end after your session will complete. He will have the keynote speech, Marvi, and Bushra will now be speaking in the final panel tomorrow, not in this panel. Not in this panel. Not in this one. Oh, okay. But Afra Siab Sahab's keynote is part of this session, right? No, it's at the end of the session. A keynote speech is always separate from a panel. A keynote address, by definition, is at the end. I know what a keynote address is. What I'm confused is the keynote address part of the session, right? It's not a different session. No, it's the same session, but it will be at the I know. end of the panel. He will give the keynote speech. Yeah, I know. I know what keynote address is. So shall we start? Ji. Welcome to all the panelists and all of you for staying with us for the second session. Our second session essentially would discuss Pakistan's, it's not very recent problem. It has been with us for a long time, but it has intensified beyond imagination over last couple of years. And it is the stifling of the civic space, so to speak, and to be precise, the curbs on the freedom of expression in Pakistan. And these curbs are multifaceted. Media is not the only actor or only target of this kind of curbs. Political society, civil society, even artists, and different communities, as Tahira Jabin from Gilgit-Baltistan in the previous section was telling us about how expression of political dissent in Gilgit-Baltistan and simple expression of protest against the violation of rights has become an act of revolutionary act and is considered anti-state. And people have been in jail
from Gilgit-Baltistan in jail for over a decade just for participating in a protest demonstration. So, so the curbs on the freedom of expression are multifaceted in Pakistan and are complicating the quality of democracy and actually the structure of democracy in Pakistan. How it is happening and what is the way forward is the topic of our discussion today. And we have we have a brilliant panel today. We have a young journalist, we have a woman journalist, we have a very vocal a journalist who represents civil society as well. Um, and people who have been using social media to express their dissent. So first of all, I would like to invite Mr. Taha Siddiqui, who is running South Asia Press, a portal, a news portal. It's a brilliant startup media project for South Asia that covers South Asian politics and societies. And Taha Siddiqui, may I also remind you, is the one who had to you know, leave Pakistan after very unpleasant circumstances when the security establishment tried to abduct him illegally, forcefully. You have heard the story of Taha Siddiqui, and we would revert to Taha for speaking on how the curbs on the freedom of expression are being carried out in Pakistan and what are his recommendations to deal with them. Taha. Thank you, Marvi, for that introduction, and thank you to Saath for having me today to speak about this. I mean, as you mentioned, I left Pakistan because I was attacked, and I was working as a journalist there, and I continue to work as a journalist even in exile from Paris. I'm managing a website on South Asia, and recently, actually, I got an email from Pakistan Telecom Authority saying that my website's content was actually was illegal and was against the local laws, and they asked me to remove it. And so basically, when I went through the list of the content that they asked me to remove, they asked me to remove everything from my website. So I mean, that's the kind of censorship I'm facing. My other website, which I had launched earlier, it's also been banned. But I'd like to not just talk about what's happening with my own journalistic sort of experiences, but what's happening in Pakistan today. And one of the main things that I'd like to mention and to start with is about the TikTok ban that we're seeing. TikTok ban has come into effect just today, I believe, and we're hearing that this is basically a sort of a test case for going to go and censor other social media platforms. We saw last time हमारी जो जब conference हुई थी साथ की, तो उस वक्त Twitter को ban किया गया था, Zoom में problems आई थी पाकिस्तान के अंदर, and so internet, social media is their next target, because basically mainstream media, जहाँ तक mainstream media की बात है, तो mainstream media mostly right now in Pakistan is controlled Jio television network के साथ जो हो रहा है इस वक्त, उनके जो मीर शकील रहमान है, वो chief executive officer, वो कुछ around about 3 to 4 months he's been in jail. He's not being presented in front of the courts. It's a very old case of land scam which doesn't make sense, and he's just being kept in jail. दूसरी तरफ financial squeezing out और continue हो रही है. हम देख रहे हैं कि जो revenues हैं वो dry up किए जा रहे हैं. For example, I've been talking to people on ground from Dawn, the largest English newspaper. उसका जो उसकी supply और distribution को भी control किया जा रहा है, और उसके साथ साथ उसमें जो उसकी जो advertising revenues हैं उनको भी threaten किया जा रहा है, advertisers को threaten किया जा रहा है कि ads ना दिए जाएं. उसके साथ साथ अभी एक और चीज़ जो हमने मेंशन करनी चाहिए वो ये कि जो रिसेंटली हमने केसेस देखे हैं
बिलाल फारूकी का केस कराची में, जिसको पहले उठा के ले गए और उसके बाद उसके ऊपर FIA का केस किया, साइबर क्राइम का केस किया है पीका के तहत, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत। उसके साथ साथ फिर अबसार आलम के ऊपर सेडिशन का केस किया है। तो ये एक हम देख रहे हैं एक नई न्यू वेव आई है। इवन दो 2017 में मेरे खिलाफ भी यही उस वक्त भी पीका का केस हुआ था, साइबर क्राइम का, काउंटरटेररिज्म का, एंड उस वक्त ये नया जब ये लॉ आया था। लेकिन अब ये दोबारा फिर हमने देखा कि 40 के करीब जर्नलिस्ट के नाम आए, आज़ाद सैयद, उमर चीमा और काफ़ी जो मुख्तलिफ लोकल मीडिया के जर्नलिस्ट उनके नाम आए कि इनके खिलाफ भी FIA केस करेगा पीका के तहत। तो दिस इज ऑल वेरी अलार्मिंग एंड इट सीम्स लाइक जो फ्रीडम ऑफ स्पेस, जो प्रेस की जो स्पेस है वो बिल्कुल अब मतलब पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ हम अटैक्स देखें तो अटैक्स में शायद कमी आई है, बावजूद इसके कि अभी पिछले एक साल के अंदर आई वाज रीडिंग अप there have been more than 90 attacks in Pakistan against journalists, and around 9 journalists have been killed. So in relatively in the comparatively जो violence है against journalists वो खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन उसकी इंडिकेशन ये नहीं है कि जर्नलिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जर्नलिस्ट तो नहीं मर रहे, लेकिन जर्नलिज्म को they're killing journalism basically, and that's what we're seeing, and which is very worrying. Another thing that we should, as Saath Forum, and I'm sure all of us will agree with this, about कि अहमद नूरानी के साथ जो अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसको जो थ्रेट्स हैं वो ही इज इन द स्टेट्स फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट ही वांट्स टू गो बैक, बट ही हैज वेरी सीरियस थ्रेट्स, एंड दैट नीड्स टू बी वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड। कि उसने क्योंकि वो स्टोरी की है आसिम बाजवा वाली, और उसमें अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसरशिप, लोकल मीडिया को जो है उसके ऊपर रिपोर्टिंग बहुत लिमिटेड है, और अहमद नूरानी is someone that I think we should support right now as participants and members of Saath Forum in the resolution that we come with. And with that, I'd like to end and conclude and thank Saath and Marvi again for having me today. Thank you very much, Taha, and thank you very much for actually finishing it on time. And thank you very much for highlighting these individual cases, as well as the overall problem of the censorship in Pakistan that is going on. My next speaker would be Ahmed Waqas Guraya. Most of you would know him. He was one of those bloggers in 2017 and probably 18 who were forcibly abducted, illegally detained and tortured in custody. And then they had to leave the country because there was a campaign orchestrated using the media and accusing them of blasphemy. Although that was not ever proven, but as you know, that blasphemy, anti-blasphemy vigilantism is it's celebrated in Pakistan. So you don't have any hopes, any expectations from the judiciary or any organ of the state or any group of the society who would support you or who would help you get justice. So they had to, all of them, they had to leave the country. Waqas is one of them. Waqas has been instrumental in busting the myths that the pro-military establishment and pro-ruling party media, social media accounts have been throwing the McCarthyism, so to speak. And he has played a really important role in that, but not without consequences. So we'll go to Waqas to discuss some of that. Waqas. Waqas, you are muted. Yeah, thank you, Marvi. और एक जो बहुत मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा, मीडिया की तो बात करते हैं, और इसमें जो न्यू मीडिया है वो मीडिया की ही एक्सटेंशन है अगर हम उसको देख कर चलें। और सेंसरशिप का एक बहुत अच्छा है कि मीडिया हाउसेस को कह दिया जाता है, जैसे ताहा ने कुछ इंसिडेंट्स बताए, लेकिन ब्लैंकेट बैन्स हैं वहाँ पाकिस्तान में। अल्ताफ हुसैन को ब्लैंकेट बैन किया गया, जैसे अभी नवाज शरीफ को किया गया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मुकम्मल एम्बार्गो है कि उनका नाम मीडिया पर नहीं लिया जाएगा।
शख्सियात को पकड़ के जिनसे उनको नजर आता है कि ये वो बात कर रहे हैं जो हमें नहीं पसंद, उनको अक्रॉस द बोर्ड बैन कर दिया जाता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सेंसरशिप नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया सेंसरशिप के मैकेनिज्म को अभी शायद लोग उस तरह समझ भी नहीं रहे, और हम अभी खुद समझने की फेज में है। उसकी बड़ी अच्छी मिसाल आपने जो वो थोड़ी सी दी कि इनके जो नेटवर्क्स हमने बस्ट किए, हमने जब इनके नेटवर्क्स बस्ट किए तो दिसंबर जनवरी के महीने में हमें सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स में और पॉपुलर डिस्कशंस में वो चीज़ें नजर आना शुरू हुई जो कि आम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर पे, जो कि लोगों के इश्यूज हैं। तो जो हैशटैग वॉर्स इन्होंने शुरू की हुई हैं, वो हैशटैग्स इसेंशियली जो है एक हेट कैंपेन और एक फेक नैरेटिव बिल्डिंग के साथ वो एक सेंसरशिप का टूल भी है। क्योंकि अगर इमरान खान स्पीच कर रहा है कहीं या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, तो उस पे इनके इतने सारे ट्रोल्स यकदम आएंगे, 10-15 हैशटैग इनके आ जाएंगे, जितनी भी ऑर्गेनिक डिस्कशन है, जितना भी पब्लिक एक्सप्रेशन है, वो सारा स्नब हो जाएगा। वो किसी को नजर नहीं आएगा कि असल में पब्लिक का रिएक्शन क्या है। सोशल मीडिया पे स्लो डाउन करने के अलावा, रिपोर्टिंग करने के अलावा, जो हैशटैग आर्मीज हैं वो सेंसरशिप को ऐसे एनफोर्स करती हैं। अहमद नूरानी की स्टोरी पे हमने देखा कि अहमद नूरानी की स्टोरी आती है और उस स्टोरी को एक तरफ तो मीडिया को कंप्लीट साइलेंस कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पे उसको रोकने के लिए क्या किया गया, इंडिया की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई, डिफरेंट हैशटैग्स आ गए, आसिम बाजवा सुरखरू, फलां ऐसे। तो ये सेंसरशिप की एक एक्सटेंशन जो ऑनलाइन स्पेस में है, अगर उनसे कंपनीज कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने एक डिफरेंट मैकेनिज्म बनाया हुआ है सोशल मीडिया का सेंसरशिप में। यस, देयर इज वेरी स्वेयर सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया, कि आप या मैं या कोई, आप देखें जब गफूर के सारे और पीटीआई के ट्रोल नेटवर्क्स बंद हुए थे, तो किसी भी हैशटैग पे 1500 ट्वीट्स के साथ वो टॉप पे होता था। इन्होंने उसको इतना स्पैम किया हुआ है कि 30-30 हज़ार ट्वीट्स के साथ हैशटैग चल रहे होते हैं, ऑर्गेनिक सारा स्नब हो जाता है। इसी तरह जो जर्नलिस्ट ट्रेडिशनल मीडिया में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उनके ऑनलाइन एक्सप्रेशंस पे पाबंदी लगाई जाती है। जब जमाल खशोगी के कत्ल के बाद MPS पाकिस्तान आया, तो अहमद नूरानी, उमर चीमा, मतीउल्लाह जान, मुर्तज़ा सोलंकी, गुल बुखारी और हमने सॉलिडारिटी के लिए जमाल खशोगी की डीपी लगाई। तो उस वक्त आसिफ गफूर था, और ना सिर्फ इन्होंने सिर्फ इतनी सी, हालांकि मीडिया को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आपने नहीं बोलना, इन्होंने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया, लोग जिससे ये उतरवा सकते थे इन्होंने डीपी उतरवाई। बाद में FIA का नोटिस आया कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एंड अहमद नूरानी लॉस्ट हिज जॉब। अहमद नूरानी को उसकी नौकरी से सिर्फ इस बात पे निकलवा दिया गया कि तुमने कंप्लाई नहीं किया, तुमने खशोगी की डीपी लगाई। पनिश जो किया जाता है सहाफियों को, लाइक ताहा कह रहे थे कि अटैक्स कम, यस फिजिकल अटैक्स शायद कम हुए हैं, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट पे, तो फिजिकल अटैक्स बड़े हैं मेरी राय में। और जो इकोनॉमिक अटैक ये करते हैं, अहमद नूरानी 2 साल से बेरोजगार थे, मतीउल्लाह जान है, मुर्तज़ा सोलंकी है, हजारों वो सहाफ़ी हैं। अभी वो सुलहरी जर्नलिस्ट को जो है FIA कॉल कर रही है, नई लिस्टें बनाई जा रही हैं, मीडिया हाउसेस को नई पॉलिसीज दी जा रही हैं। तो सेंसरशिप और अटैक्स बड़े हैं कि क्योंकि अपीयरेंटली शायद आपको, आप वो ट्रेडिशनल सेंस में आप अगर उसको वायलेंस को देखें तो शायद आपको फर्क नजर आएगा, बट ओवरऑल अटैक्स ऑन मीडिया जो है वो बहुत हैज बीन मैनीफोल्ड। आप देखें उमर चीमा, एजाज सैयद, फखर रहमान। एजाज सैयद ने आज कोई कितने हफ्तों बाद ट्वीट किया है, उमर चीमा के अकाउंट से ट्वीट ही नहीं आ रही। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या किया गया, उनको साइलेंस कर दिया गया। पूरा लाइक एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जो क्रिटिकल ऑफ द स्टेट है, उनको साइलेंस कर दिया गया, उनको उनकी जॉब की धमकी दी गई है, उनको उसका क्या किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और इसी सेंसरशिप की एक्सटेंशन जब आप मीडिया पे लेके जाए, जैसे हम ट्रोल्स की बात कर रहे थे, द सेम वे वी सी ट्रोल्स फिनोमेना ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल। ये जो इन्होंने साबिर शाकिर और ये सारे जो छोड़े हुए हैं सारे, ये वो ट्रोल्स हैं जो एक ऐसा नॉइज क्रिएट करते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्पिन करते हैं कि जो आम लोग हैं वो उसके पीछे भाग जाते हैं, असल खबर दब जाती है। तो नॉइज एज ए टूल ऑफ सेंसरशिप जो है, ये सेंसरशिप की डिस्कशन में एक हिस्सा भी होना चाहिए, और इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए कि हमने इसको कैसे काउंटर करना है कि इस नॉइज को खत्म किया जा सके, या लोग बियॉन्ड नॉइज देख सकें कि असल डिस्कशंस क्या हो रही हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, असल लोग क्या बात कर रहे हैं। तो या दैट्स इट। मैं तो आज जरा इसी पे बात करना चाह रहा था कि सेंसरशिप में जो नॉइज यूज किया जाता है। थैंक यू। Thank you.
Vikas. I can hear some background noise coming from, I don't know who. So kindly mute yourself or mute the TV on your background. Can you hear me? This is Taha. Yes. Yes, Taha. हाँ, मैंने सिर्फ गुराया का एक रिस्पांस करना था, बिकॉज गुराया वाज सेइंग, अब मैं वो जो क्लैरिफाई ये करना था कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें फिजिकल अटैक्स कम हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दैट दिस इज, you should not be misled by that, because other kinds of attacks have increased definitely. Yeah. So we should remember that. Absolutely. This observation was made by CPJ in their last year's report, that even though the statistics show that the physical attacks have decreased, the number of physical attacks have decreased, but that should not mislead us into believing that media is under lesser pressure, because there are other pressures, other forms of pressures that are being used more effectively rather than physical attacks. We will now go to Gul Bukhari, who is a long-time op-ed writer, a human rights defender, who has been part of women's rights movement and the democratic movement in Pakistan. She is the political commentator she has been political commentator on television as well. That actually caused her illegal abduction by the security agencies 2 years ago, and she is one of those lucky survivors of enforced disappearances. We will request Gul Bukhari and she's very, very vigorous expressionist on social media. And she keeps facing the consequences in terms of online attacks. So Gul, please discuss your personal experiences as well as general, general modus operandi of the military establishment or other non-state actors or the state actors that make this framework of extreme oppression of media and violation of citizens' freedom of expression and information. Gul Bukhari. Gul, you need to unmute yourself. Unmute yourself. Unmute. हो गया? Yeah. Go ahead. Thank you so much, Marvi. Time is way too short for the long order that you've given me. कि मैं ये सारी बातें करूं, मैं ये सारी बातें नहीं कर पाऊंगी, right? लेकिन हल्का हल्का जिस चीज को टच कर सकती हूँ कर देती हूँ. टॉपिक था मीडिया ऑपरेशन का, तो वो बात तो ये नहीं है, सवाल तो ये नहीं है कि नहीं है, सवाल ये है कि कितना है. इतना ज्यादा है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं कभी देखा. जिस तरीके से इस वक्त मीडिया को ज़दकोब किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छा, उसके तरीके क्या हैं? उसके तरीके ये भी हैं कि आप व्हाट्सएप भी करते हैं न्यूज रूम्स को, आप इंडिविजुअल लोगों को फोन भी करते हैं, आप लोगों को उठाते भी हैं, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं. आपने मीडिया का दिमाग खराब कर दिया. और इसका मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली सिविल मिलिट्री के इम्बैलेंस के साथ है. कभी कोई सिविल हुकूमत इतना नहीं कर सकती जो ये मिलिट्री हुकूमत कर रही है. ये मिलिट्री हुकूमत है ना इस वक्त. देखो, बात ये है कि दहाइयों से हमारे मुल्क में 2 रेड लाइंस थी मीडिया के हवाले से, और वो 2 क्या थी? एक बलूचिस्तान था और एक फौज थी. इन 2 के ऊपर बात ना करो, कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो. तो लेकिन ये हुआ 3-4 साल पहले से शुरू कि उन्होंने अपनी रेड लाइंस आगे बढ़ानी शुरू कर दी. भाई बढ़ाते. अच्छा, कहाँ से? फिर पीटीएम भी रेड लाइन बन गई, फिर इलेक्शन भी रेड लाइन बन गया, फिर धांधली भी रेड लाइन बन गई, फिर स्पीचेस भी रेड लाइन बन गई. फिर तो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी हो गया ना कि इस बंदे को नहीं चलाना,
उसको नहीं चलाना, ये नहीं करना, फिर लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। देखें, this is what we're talking about, the media freedoms. They kicked people out of media jobs. Okay, so I never raised a fuss and I didn't kick up a dust. I was the first one to be kicked out. वक्त न्यूज से पहला बंदा मैं थी जो जब ये बाद में मशहूरी हुई कि फिर मतीला भी निकाला गया, फिर तलत भी निकाला गया, फिर अपने क्या नाम है नुसरत साहब निकाले गए, फिर मुर्तजा साहब निकाले गए, फिर वगैरह वगैरह. I was the first one to get kicked out. Fine, I got kicked out. अब आप इनकी हालतें जार देखें. भाई मुझे आपने मीडिया से निकाल दिया है, मैंने कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे कॉलम भी बैन हो गए, मेरे सारा कुछ हो गया. अच्छा, एक दिन एक दोस्त सहाफी का मुझे फोन आता है, वो कहता है कि ये वो मेरा क्योंकि पर्सनल दोस्त था, उसने जी गुलजी आपने अगली ये बड़ी ईद आ रही है, उस पे आपने हमारे जियो के ईद प्रोग्राम पे आना है. तो मैंने खुद ही उसको मना कर दिया कि मुझे कुछ ना ईद का पता है, ना कपड़ों का पता है, ना चूड़ियों का पता है, ना बकरों का पता है, मुझे ना सेलिब्रिटीज का पता है, मैं नहीं आपके प्रोग्राम. अच्छा, उसने मेरे पे इतना जोर दिया, बहरहाल वो मेरा दोस्त था, उसने इतना जोर दिया तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाती हूँ, चलो मैं एग्री कर गई. अगले शाम 4 बजे उसका मुझे वापस मैसेज आया कि आई एम सो सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन. The agriculture department has told us that your face cannot be on our screen. This is the extent of censorship in Pakistan. Okay, so now it's not a question about what you're saying. You have to understand this. It's not about what you're saying. Now it's about मुझे इसकी शक्ल से चिढ़ है, मेरी शक्ल से चिढ़ क्योंकि हो चुकी है, तो वो कहते हैं कि जी जियो की स्क्रीन पे आपने ईद प्रोग्राम में भी नहीं आना, जो मैं भी नहीं जानना चाहती, लेकिन बहरहाल मैं उनकी हालत जार आपको बता रही हूँ, ये इनकी हालत है. अच्छा, वो 2 रेड लाइंस की तो बात मैंने कर दी, वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारी हो गई, उसमें पीटीएम भी आ गई, उसमें इलेक्शंस भी आ गए, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज की बातें भी आ गई. अच्छा, अब इन्होंने क्या हरकत शुरू की? इन्होंने हरकत ये शुरू की कि इन्होंने कॉलम गायब करने शुरू किए, इन्होंने एंकर गायब करने शुरू किए, इन्होंने नौकरियां गायब शुरू करनी, इन्होंने गेस्ट्स को शोज में से गायब करना शुरू कर दी. ये हालत जार हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी. अब इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने हमें अगवा करना शुरू कर दिया, इन्होंने हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया, इन्होंने हमें हमारी अच्छा मुझे थ्रेटन कर लो, कबूल, मेरी फैमिली को थ्रेटन करते हो, मेरी फैमिली को, इन्होंने मेरी फैमिली को थ्रेटन किया, इन्होंने मेरे बच्चों को थ्रेटन किया, इन्होंने मेरे खामिद को थ्रेटन किया. ये इतने घटिया लोग हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि ये अपना मकसद हासिल करने के लिए, और ये सारा सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह है, ये जो हरकतें करें, ये कोई भाई कितनी भी गंदी नवाज शरीफ की हुकूमत हो, कितनी भी गंदी पीपल पार्टी की हुकूमत, वो ये हरकतें नहीं करते, नहीं कर सकते जो हरकतें ये लोग आज घटिया किस्म की करें. जिस तरह से ये मेरे बेटों को और मेरे खामिद को रोजाना थ्रेटन करते, रोजाना कि ये ट्वीट करेगी तो हम तुम्हें ये कर देंगे, ये बोलेगी तो हम ये कर देंगे. कोई हाल है इन लोगों का? इन्होंने किया हुआ क्या है, ये समझते क्या है? तो इस वक्त देखें, दूसरी बात, एक मेन बात ये है कि these people at this point in time are all in all. देखिए, सिविल हुकूमत जो इनका फसाद है ना, जो इनका फिग लीफ है, वो तो फटा हुआ कहीं वहां पड़ा है. ये इतनी बदमाशी से, ये इतने खुले तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, ये इस तरीके से हम लोगों को थ्रेट्स दे रहे हैं. रोज हमको डेथ थ्रेट भेज देते
کہ تمہاری بیوی بولے گی تم یہ کر دیں گے. مجھے بتائیں یہ کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے یہ؟ I totally understand. I hate to interrupt you, but you need to really have a glass of water. Have a sip of water. اچھا اب ہماری سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا میں اپیئر نہیں ہوتی. ہم لوگ لکھتے سٹوری نہیں آئے گی، سٹوری نہیں آئے گی، لیکن اس کا ریبٹل آ جائے گا. یہ ابھی وکاس نے بات کی تھی کہ نورانی کی سٹوری 3 دن مسلسل میڈیا میں نہیں آئی. چوتھے دن کیا آیا؟ اس کا ریبٹل آ گیا. یہ حال ہے آپ کی سینسرشپ کا. ریبٹل آ گیا. اب ریبٹل کس بات کا ہے جب ساری دنیا یہ بات پوچھ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو بہت برا حال ہے، بہت زیادہ برا حال ہے میڈیا فریڈم کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو سول ملٹری کا امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہے. All right. میں ایک بڑی عجیب سی، مطلب آپ لوگوں کو عجیب لگے گی شاید بات، لیکن دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی. ہر دنیا کا بندہ کہتا ہے، میں بھی یہ کہتی تھی، آئی ایڈمٹ اٹ، ان کے پاس بندوقیں ہیں، ہم نہتے ہیں اس لیے یہ ہم پہ حاوی ہیں. لیکن ہر ملک میں بھی تو آرمی کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں اور سویلین نہتے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس لیے تو نہیں سول ملٹری امبیلنس ہوتا. امبیلنس ہمارے ملک میں پیسوں کی وجہ سے. ہمارا سارا بجٹ یہ کھا جاتے ہیں، ہر چیز کے اوپر یہ حاوی ہے، پیسوں کی وجہ سے حاوی ہیں. I think we need to follow the money, right? And I think جس طریقے سے امریکہ میں فالو وہ ہوا ہے نا ڈی فنڈ دا پولیس، ہمیں ڈی فنڈ دا آرمی کرنا ہوگا. ان کو ان کی بٹ میں لے کر آنا ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں. ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بندوق انہوں نے نواز شریف کے سر پہ رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی، اور اس کو کہا تھا کہ تم استعفیٰ دے دو. اس نے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا نا. تو یہ کس طرح سے ہمیں کنٹرول کرتے؟ دیکھیں ہتھیار از ناٹ دا پرابلم. میرے سینے پہ بھی بندوق داغ چکے ہیں. I need to stop you here. You are making very important points, and I think these are further highlighted in our discussion that we are going ahead with. Thank you very much for bringing to the table a very important, concept that is, and your approach towards that concept of civil-military relation. I won't call it balance, because balance is between two equal powers, and I believe in civilian supremacy. You are muted, so I can't hear you. But I would like to go ahead with the discussion, because we have another speaker, and then we have a keynote address as well. We have with us Tahir Gora Saab, who runs Tag TV from Canada, and I like Tag TV because his wife is the equal partner in intellectually as well as in the operations of the channel. I would invite Tahir Gora Saab to kindly to discuss how he sees, how he looks at the current scenario about the freedom of expression and the curbs and the stifling of civic space in Pakistan. Tahir Gora Saab. Tahir Saab, are you there? I can't hear. Okay, you are unmute yourself. Yeah. I'm able to unmute now. Thank you, Marvi, and thank you, Saath, and thank you all, friends. My brief commentary is based on a couple of recent observations. Recently, Haris Khaliq, Secretary General of the Human Rights Commission of Pakistan, said that PM Imran Khan's government is undermining the supremacy of parliament and democratic norms. In Pakistan, freedom of expression, although is the constitutional right of every citizen,
However, this right is seldom exercised due to dictatorial mindset of Pakistan Army and its intelligence agencies. According to a New York Times recent story, quote, 2 years into Mr. Khan's term, censorship is on the rise, leaving the country's heavy-handed military and security forces unchecked as they intimidate the news media to a degree unseen since the country's era of army jantas. The security forces frequently pressure to fire or muzzle reporters and journalists, unquote. After Matiullah Jan abduction, cases were registered and other dissident journalists. Recently, Prime Minister Imran Khan's mentioning Hussain Haqqani and South Forum in his interview, labeling our work as a propaganda, shows current regime's mindset. We, the dissident journalists settled in Europe and North America, feel threatened by Pakistani establishment. आखिर में मैं इस बात पे थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह जिक्र किया इंटरव्यू में हुसैन हक्कानी साहब का नाम लेते हुए और हमारे ग्रुप का तस्करा करते हुए, वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए कंसर्न है कि ये इस हद तक पहुंच गए हैं, चूंकि मैं इमरान खान को कोई डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता, ये मेरा ख्याल है पहला प्राइम मिनिस्टर है जो इतना डायरेक्ट पपेट है आर्मी का। तो कंसर्न मेरे लिए और साथ के साथियों के लिए ये होना चाहिए, जिस पे हमें आगे जाके बात करनी चाहिए, कि इस तरह हमें टारगेट बनाना। आपको मुझे सबको याद है जिस तरह पीटीआई के गुंडों ने हमारी कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन पे एक तरह से अटैक किया था, हमला किया था, और इमरान खान इंस्टिगेटर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह की बातें करके। तो मैं सिर्फ इतनी ही जो है अपनी ब्रीफ कमेंट्री देना चाहता हूँ, चूँकि ये बहुत ही कंसर्निंग मुझे पॉइंट लगा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब साथियों का कि ये काम आप कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you very much. Thank you, Tahir Saab, for finishing it within your time limit. That makes things easier for me. We have a couple of minutes, only a couple of minutes, so I can only take a couple of comments from you. Because before I go to the keynote speaker, I have to, I can take a couple of comments from you, just 2 comments. You can raise your hands if anyone wants to say anything. I can't see, since I can't see any hands, I will go on. Okay, Bukhari Sahab, yeah, go ahead, you unmute yourself and go ahead. बस मैं तो वैसे ही पहले तो सारे पार्टिसिपेंट को दुआ सलाम, शाबाश, आफरीन। और दूसरे जो अभी जो गोरा साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया है, ये वाकई बहुत ही कंसर्निंग और इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि ये तो बिल्कुल स्टेट के लेवल पर ये प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा नाम लिया है हमारा, तो क्यों ना हम इनको एक लीगल नोटिस भेजे या किसी फोरम पे इसको सू करें। मैं ऐसे ही ख्याल आया जहन में कि बाकायदा अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और इसको लीगली एक नोटिस भेजे। क्या ये हम कर सकते हैं? इस पे डॉक्टर जुबैर भी बात कर सकता है और भी हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स है कि हक्कानी साहब की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वो इस पे बात करे कि क्या हम क्या करें इसके खिलाफ, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस तरह की लेबलिंग और इस तरह की बात नहीं कर सकते, कोई गलत बयानी को यहाँ पर बाकायदा अननोटिस नहीं जाना चाहिए। बस यही एक कमेंट थी मेरी, एक सजेशन है मेरी। इजाजत दें अगर मारवी, तो मैं इसका जवाब दे दूं बहुत मुख्तसर सा। मुझे पता है कि साथियों को ऐसी बातों से बहुत दुख पहुंचता है। हम में से हर एक के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चलाई गई है। हमारी दोनों बहनें जो हैं, गुलाला इस्माइल और सबा इस्माइल, उनके वालिदैन तक को टारगेट किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर मारवी सरमद को गालियां भी दी गई हैं, धमकियां भी दी गई हैं, ब्लास्फेमी तक के इल्ज़ामात लगाए गए हैं।
گل بخاری کے ساتھ لان تان گالم گلوچ سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہے، اور مجھے تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک مستقل نشانہ بناتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر مجھ جیسے ناچیز سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے تو پھر آپ ذرا اپنی توانائی اور طاقت کے اوپر نظر ثانی فرمائیں، کیونکہ اگر یہ ہم تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے، وہ میں نے ایک دفعہ ایک قطع بھی کہا تھا کہ ملک یا فوج کو ہے کیا خطرہ، ملک یا فوج کو ہے کیا خطرہ، کچھ سوالوں سے، کچھ جوابوں سے، اور مرد آہن کو خوف کیوں ہو بھلا، مرد آہن کو خوف کیوں ہو بھلا، 4 مصروں سے 2 کتابوں سے. لیکن ان کو یہ خوف ہے. مگر یہ سیاسی لڑائی ہے. افراسیاب خٹک صاحب ہم سے زیادہ سینئر ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ لمبی لڑائی لڑی ہے، اور وہ ابھی خطاب بھی فرمائیں گے. وہ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ قانونی ہم مشگافیوں میں پڑے ہیں، کو وکیل کریں، ادھر سے کریں، کچھ نہ کچھ شاید ہو بھی جائے، مگر یہ کہ وہ اصل لڑائی نہیں ہے. اصل لڑائی جو ہے وہ اس پورے رویے کے خلاف سٹینڈ لینا ہے، اور وہ ہم نے لیا ہوا ہے، اور یہ ایک سیاسی لڑائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیاسی لڑائی کے ذریعے ہی اس میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. بہت بالکل آپ نے درست نشاندہی فرمائی حقانی صاحب. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک آئی وانٹ ٹو if nothing I can okay. This is Ajaz, sir. We just have a minute. Just go ahead. You're muted. Yeah. Am I muted? No, I'm not muted. Yes, so basically, yeah, problem is that انہوں نے ہم کو غدار کر دیا اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. What we have to do, we have to emphasize that we are Pakistanis. We love this country. We want to free this country from the shackles of this military. We have to emphasize on that. ان کا جو ہے یہ بار بار ہم کو غدار کہتے ہیں. We have to بار بار کہنا ہے ہمیں کہ ہم غدار نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. اس پہ ہمیں ایمفیسس دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائبر سے ہم کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتے. وی ہیو ٹو ہیو آور پیپل آن گراؤنڈ ہیئر. اس میں اگر ہمیں جیل جانا ہوگا تو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. دس از اے فل ٹاسک. دس از ناٹ اونلی اسپیچز سے یا زوم پہ ہم بیٹھ کے کریں گے. اس سے زیادہ آئی مین اٹس گڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. جی درست فرمایا آپ نے. I will now, I think most of you have highlighted most of the problems that our democracy has right now, and where is the root cause? What is the original sin? Actually, without saying that, all of you have, all of our speakers have pointed that out. And with that, I will go to our keynote speaker for today, Afrasiab Khatak Saab, who needs no introduction. He has been at the forefront of the leftist movement as well as the Pashtun nationalist movement. He has been the key leader of not only the ANP, but has been at the chair of Human Rights Commission of Pakistan. And I'm really proud that I sit in that the board of that organization, which was chaired by such iconic stalwarts of human rights movement in Pakistan. And with that, we go to Afrasiab Khatak Sahab and request him to kindly deliver his keynote address, and we will discuss afterwards. Afrasiab Khatak Sahab. شکریہ بڑی مہربانی ماوی اور دوسرے دوستوں. اور سب سے پہلے میں ساتھ کے لیڈروں ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب، ڈاکٹر محمد تقی صاحب اور آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. اور مجھے کہنے دیجیے کہ مجھے آپ میں سے بہت سے دوستوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. پچھلے سال ٹیکنیکلی پچھلے سال کا تھا، لیکن اس سال کے شروع میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ملاقات بھی ہوئی تھی بہت سارے دوستوں سے، لیکن آج آپ سب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں سب سے پہلے ساتھ فورم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں
کہ وہ اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ نظام میں خود کو چیف ایگزیکٹو سمجھنے والے عمران خان نے ان کا نام لیا ہے اور ان سے خطرے کا اظہار کیا ہے. مجھے اپنے سیاسی استاد، مینٹور اور میرے بہت بزرگ رہنما مرحوم اجمل خٹک صاحب کا ایک شعر پشتو میں یاد آیا ہے جو فرماتے تھے کہ اس ٹول خلق دہاغی محبوبہ خبر وئی خٹک بچ دزان سرا جڑا لکھلا کھلا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اب سارے لوگ اس محبوبہ کے گیت گانے لگے ہیں جس کو کسی وقت یہ خٹک تنہائی میں اپنے ساتھ رو لیتا تھا. تو ساتھ کانفرنس کی آواز ملک کی مین سٹریم کی آواز ہو گئی ہے اور میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. اور میں حسین حقانی صاحب کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سیاسی لڑائی ہے اور ان کا یہ کہنا جو ہے خطرے سے زیادہ ایک ریکگنیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. میری گزارش یہ ہوگی کہ بہت اچھے پینلز پہلے بولے ہیں دونوں پینلز. شروع میں جو ڈاکٹر محمد تقی صاحب نے بہت فکر انگیز اور پرمغز گفتگو کی ہے، اس کے بعد دونوں پینلوں میں فاضل مقررین نے بہت جامع طریقے سے چاہے وہ مذہبی اور ایتھنک مائنارٹیز یا اقلیتوں کی باتیں ہوں یا میڈیا فریڈم اور اظہار رائے کی آزادی ہو، اس پر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے اور میرا کام بہت آسان ہوا ہے. میں یہاں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ 2014 سے شروع ہونے والا جو سرکتا ہوا کو تھا وہ اب ایک پورے ان اناؤنس مارشل لا میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بہت ہلکا سا پردہ ہے اور اب وہ خود کو زیادہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. الیکشنوں میں دھاندلی کے بعد یہ جو حکومت یہاں پہ بٹھائی گئی ہے اس کے ذریعے انہوں نے وہ ایسی سپیس حاصل کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی. مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اس سے پہلے بھی مارشل لا آئے ہیں، اناؤنسڈ مارشل لا ہیں، جو ایوب خان کا تھا، یہ جنرل یحییٰ خان کا تھا، ضیاء الحق کا تھا، جنرل مشرف کا تھا. لیکن یہ ان مارشل لاؤں سے زیادہ مجھے خطرناک لگتا ہے کیونکہ اس نے آئین کو، آئینی نظام کو اور آئینی اداروں کو بہت ولگرائز کیا ہے، بہت ان کے اندر ڈسٹارشن پیدا کی ہے، کرپشن پیدا کی ہیں اور ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں، آئینی نظام، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے پہلے وار جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی پر ہوا ہے، جو جمہوریت کی ماں ہے. جیسے میرے دوستوں نے اس سے پہلے روشنی ڈالی ہے، میں بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے دشوار ملک ہے، ہارڈ کنٹری فار جرنلسٹ. لیکن صرف یہی نہیں ہے، اٹس ہارڈ کنٹری فار ریلیجس مائنارٹیز، اٹس ہارڈ کنٹری فار ویمن، اٹس ہارڈ کنٹری فار پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ. لیکن صحافیوں پہ بڑا نزلہ ٹوٹا ہے. مجھے کہہ لیجیے 3 دن پہلے میں اسلام آباد پریس کلب میں ایک تقریب میں شریک ہوا تھا جو ہمارے ایک صحافی دوست ریاض عاجز صاحب کی ایک دستاویزی فلم کے سلسلے میں تقریب ہوئی تھی. تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا، اس دستاویزی فلم میں، جو میں نے سوشل میڈیا گروپ میں بعض میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں 146 جرنلسٹ مارے گئے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے 146. اور یہ دیکھیے کہ ریاست ان کو بچانے میں ناکام رہی ہے، ان کی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا قتل ہوا ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہ ان میں سے صرف 2 صحافیوں کے قتل کے مقدمے جو ہیں وہ ابتدائی عدالت میں چلے ہیں اور ملزموں کو سزائیں ہوئی ہیں، جو ڈینیل پل کا تھا اور ولی خان بابر کا جو کراچی میں دونوں تھے. اس کے علاوہ باقی جو 144 صحافی قتل کیے گئے ہیں ان کے مقدمے نہیں چلے اور ان کے بہت سے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ریاستی عناصر تھے یا غیر ریاستی عناصر تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں صحافت کس کٹن مرحلے میں ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی میر خلیل الرحمان ایک بڑے میڈیا گروپ کے مالک اور لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں کئی مہینوں سے. مطیع اللہ جان کو یہیں پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد میں اور یہ چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی کس نے اغوا کیا.
उसको ज़ाहिर है कि फ़ौज के साथ वाबस्ता इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगवा किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है। इंतज़ामिया तो बस ये कहने की हद तक उसने अपना फ़र्ज़ अदा करके फ़ारिग हो गई है कि हमारा हाथ इसमें नहीं था, ये कहा इमरान खान साहब ने। लेकिन किसका हाथ था और क्यों तहकीकात नहीं हो रही, इसके बारे में बात नहीं हो रही। तो ये मैं समझता हूँ इसलिए किया गया है। इस्लामाबाद में, वज़ीरिस्तान में ये होता था, तुर्बत में होता था, दूसरी जगह में होता था, लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर और हमारे दूसरे जो गोंदल साहब थे उनको जिस तरह से उठाया गया, तो ये एक तरह से मैसेज है कि सेंसर जो है, जिस तरह कहते हैं कि कत्ल सबसे खराब सेंसर है, शदीद सेंसर है, तो कत्ल भी हो सकता है, अगवा और टॉर्चर भी हो सकता है। तो ये एक तरह से मार्शल्लाह जो है नेकेड शक्ल में सामने आ गया है। और उसने, जैसे मैंने अर्ज किया, रियासती इदारों को बेवक़्त करना शुरू किया, पामाल करना शुरू किया है। पार्लियामेंट की मैं बात करूंगा, सेनेट का आपको पता है कि इंतखाबात से पहले कैसे बलूचिस्तान की असेंबली, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत तोड़ी गई और कैसे वहाँ पर आज़ाद ग्रुप बनाए गए और कैसे सेनेट में लोग आए और कैसे सेनेट की चेयरमैन को मुंतखब किया गया और कैसे रायशुमारी के अंदर खुले तौर पर मुदाखलत हुई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। और ये कोई चुप्पी ढकी बात नहीं है कि कैसे चेयरमैन सेनेट को मुंतखब किया गया। लेकिन कौमी असेंबली का हाल इससे भी बुरा है। वहाँ भी अब ये देखने में आ रहा है कि यहाँ तक कि तकरीरों के लिए जो लिस्ट मुकर्रर होती है उसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुदाखलत करती हैं और बताती हैं कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। और अभी जो जॉइंट सेशन हुआ था, इसमें लोगों को फोन किए गए थे, अपोजिशन के मेंबरों को, कि वो ना आए, और बहुत से मेंबरों ने ये बात कही है, लेकिन इसकी कोई तहकीक नहीं हो सकी। कोई यानी सेनेट की वक़्त और वक़ार की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। हुक्मरान पार्टी तो बहरहाल इसको बेवक़्त बनाने में शरीक है, लेकिन अपोजिशन ने भी इस सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा काबिल कदर किरदार अदा नहीं किया, काबिल सताइश किरदार अदा नहीं किया गया है, जो आप सबके सामने है। जुडिशरी की बात भी आया है। आपने देखा है कि कैसे आज़ाद जजों को पीछे किया जा रहा है, कैसे विच हंट जारी है, कैसे शौकत अजीज सदीकी साहब को हटाया गया। हमें उनके नज़रियात से इख्तिलाफ हो, इत्तेफाक हो, लेकिन जज की हैसियत से उनको जिस तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत बात है। इसी तरह से अपने काजी फाइज ईसा को के बारे में जो मुकदमा बनाया गया है, वो सीधे सीधे इक़्तिदार की जंग है। मौजूदा जो बरसर इक़्तिदार जुनता है, उसके लिए काजी फाइज ईसा का हटाना इतना ही अहम है जितना नवाज शरीफ का हटाया जाना था, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इंतखाबात में धांधली जो है वो मुमकिन नहीं होगी और बहुत सी चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जा रहा है। अरशद भट्ट साहब के सामने कैसे उन्होंने कहा है कि उनको नवाज शरीफ को सजा सुनाने के लिए कहा गया था। गुलालई इस्माइल के वालिदैन के खिलाफ मुकदमा हमारे सामने है कि एक दफ़ा अदालत से वो बरी हो गए, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ के अदालतों को मजबूर किया कि वो मुकदमे नए सिरे से बनाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों का इजहार जो है एक और शक्ल में भी होता है, वो विफाकी जमहूरियत। एक जो अमूदी जमहूरियत है, वर्टिकल डेमोक्रेसी है, और एक हॉरिजॉन्टल डेमोक्रेसी है। तो अब देखिए कि ये जो अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है, इसका बहुत सारा नज़ला विफाकियत पर गिरा है, और इस मार्शल लॉ ने शुरू से ये नहीं छुपाया है कि ये विफाकियत की दुश्मन है। और छोटे सूबों या आबादी के लिहाज से छोटे सूबों के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि अगर 18वीं तरमीम के वक्त ये पता लग गया कि पंजाब के सियासतदानों ने भी सूबाई खुदमुख्तारी के साथ इत्तेफाक कर लिया है कंकरेंट लिस्ट के खात्मे, सेनेट को मजबूत करने पर और वजारतों को, 17 वजारतों को सूबों तक डिवॉल्व करने में उन्होंने भी इत्तेफाक किया है, लेकिन जो पंजाबी जनरल्स हैं उन्होंने कहा है कि वो इसको नहीं मानते। तो पाकिस्तान की विफाकियत पर एक तलवार लटक रही है। ये कैसी विफाकियत होगी कि जब आइन की तरमीम को जर्नैल वीटो करना चाहेंगे, तो ये विफाकियत, और जर्नैल भी जाहिर है, फौज भी उसमें पंजाबी गलबा जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो विफाकियत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने है, और इस मुश्किल को अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो 3 इलाके मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो बलूचिस्तान है, जहाँ पे 2005 से एक खूनी जंग लड़ी जा रही है, और बलूचिस्तान के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन मुसलसल जारी है, और जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर भी हुए हैं, उनको उठाया गया है, उनको कत्ल किया गया है, उनकी लाशें फेंकी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है
کہ پاکستانی سول سیاستدان اور پاکستانی جرنیل بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. لیکن بلوچستان میں مسئلے کا سیاسی حل جب تلاش کرنے کی کوششیں 2013 اور 14 میں ہوئیں تو ان کو روک دیا گیا اور وہاں پہ ایک فوجی حل مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ساتھ فورم کو کہنا چاہیے کہ بلوچستان کے مسئلے پہ بات چیت ہونی چاہیے اور یہ جو ریزی ہے اسے بند کرنا چاہیے. دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ جو فاٹا کے ہمارے اضلاع ہے جو مرج ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ ایک مستقل مارشل لا آ گیا ہے دو لحاظ سے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ فوج جو ہے وہ پولیسنگ کرتی ہے اور وہ گھروں کے اندر گھستی ہے اور لوگوں کی بے عزتی بھی کرتی ہے, ان کو ٹارچر کرتی ہے اور ان کے فوج کے اپنے پالے ہوئے طالبان جب ان کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہوتی ہے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ مقامی آبادی کو بڑے پیمانے پہ سزا دیتے ہیں اور جو کلیکٹیو پنشمنٹ یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا اصول FCR کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ ختم نہیں ہوا. دوسری بات جو ہے اس میں بہت اہم وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, وہ جو ایک بلیک ڈریکونین لا ہے جو 2011 میں ایک مختصر وقت کے نام پہ لایا گیا تھا اور جو فاٹا اور پاٹا تک محدود تھا اس کو پورے صوبے پہ مسلط کیا گیا ہے. اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے لیکن اس حکم کو ہائی کورٹ کے ذریعے روک دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت نہیں کر رہا. تو ایک طرح سے جو پختونخوا صوبے میں 4.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں وہ ایک طرح سے ایک آئینی خلا میں اور قانونی خلا میں موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے شکل میں ایک مارشل لا ہے جس میں فوج قید خانے بھی چلا سکتی ہے, لوگوں کو اٹھا سکتی ہے, آبادیوں میں کرفیو لگا سکتی ہے, آبادیوں پر خوراک بند کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت شدید مسئلہ ہے اور طالبان وہاں پہ ری گروپنگ کر رہے ہیں, اس کی طرف تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. تیسرا علاقہ جو میں بات کہنا چاہتا تھا, مجھے خوشی ہے کہ ہماری بہن طاہرہ صاحبہ نے گلگت بلتستان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے, مجھے ان کی باتوں سے مکمل اتفاق ہے. میں اس میں چند دن پہلے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی اور سیاسی پارٹیوں کے مرکزی لیڈر ان کے ساتھ گلگت بلتستان کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے شریک ہوئے تو اس میں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. اس سے زیادہ زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کالونی کی طرح کا بیہیویئر ہے جو گلگت بلتستان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں ان کے لیے بھی ان کی سیاسی قیدیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آج تھوڑی دیر پہلے میں ایک ریلی میں شریک ہوا جو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ہوئی تھی, تو ہمیں اس کے لیے ان کے لیے آواز اٹھانا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہیے. پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اناؤنس مارشل لا ہے ملٹرائزیشن جو ہے اپنے ساتھ بروٹلائزیشن لاتی ہے اور یہ ملٹرائزیشن بروٹلائزیشن جو ہے یہ طالبانائزیشن بھی اس کے ساتھ ہے. تو اس کی جو تیز دھار ہے وہ معاشرے میں جو بہت سارے طبقے ہیں ان کے خلاف جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اس کا شکار ہیں. جیسے مجھے پہلے تفصیل سے بتایا گیا کہ اس میں احمدی ہیں, خود مسلمانوں کے اندر فرقوں کے اندر شیعوں کے خلاف بہت کیمپین ابھی چلی ہے حال ہی دنوں میں. اس کے علاوہ خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا, جنسی تشدد اور فزیکل ٹارچر اور سو کالڈ آنر کلنگ, اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ تشدد بڑا ہے اور اس میں بہت اور خواتین کے خلاف پابندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. جو جہاں طالبانائزیشن کی بات میں کر رہا تھا تو اس میں وہاں پہ کہتے ہیں کہ خواتین بازار نہیں جا سکتی اور ان کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں کی پابندی بھی جو ہے لگ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت خطرناک بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری اندرونی سیاست سے یہ بات الگ نہیں ہے کہ افغانستان میں دوبارہ طالبان کو برسر اقتدار لایا جا رہا ہے اور اس دفعہ بدقسمتی سے اس میں ایک طرح سے امریکی حکومت نے بھی اس جو معاہدہ کیا ہے دوحہ میں اس میں افغان سٹیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور جو جن کو انسرجنٹس کہا گیا ہے ان انسرجنٹس کو سٹیٹ سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے, لیجیٹیمیسی بخشی گئی ہے اور ڈیورل لائن کی دونوں طرف طالبانائزیشن کی ایک نئی ویو دیکھنے میں آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق ہمارے خطے میں ایک نئی سرد جنگ سے ہو رہا ہے اور جو مجھے پہلے کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا یہ پہلو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس میں نئی سرد جنگ کے کا اثر بھی موجود ہے اور طالبانائزیشن جو ہے طالبان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کے اسٹیٹ سسٹم میں.
اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہاں ہوتا ہے طالبان کا اثر و نفوذ تو ادھر بھی اس کا اثر ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا تھا. فاٹا میں ابھی ایکسٹارشنز شروع ہو گئی ہیں, بتا اور ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے. یہ ایسے ایسا پشاور آئے گی, پھر اسلام آباد آئے گی, پھر جیسے کراچی تک جائے گی جیسے پہلے ہوا تھا. تو یہ طالبانائزیشن کا چیلنج جو ہے یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے, یہ طالبانائزیشن پاکستان میں بھی اس کا اثر ہے. اور پشتونوں کو خصوصاً, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ 75,000 پاکستانی دہشت گردی میں مارے گئے یا شہید ہوئے, تو ان میں جو ہے 90% سے زیادہ 95% تک جو ہے وہ پشتون ہیں, اگرچہ یہ بریک اپ یہاں پہ دینے کا رواج نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئی سرد جنگ کی پراسپیکٹس کی وجہ سے ہمارے جرنیل جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایک نیا ٹھیکہ لینے کے لیے تیاری کریں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایسی نام نہاد حکومت کو بٹھایا ہے جو امریکی آتے ہیں, وہ GHQ جاتے ہیں, افغانستان پر بات ہوتی ہے, نہ سول حکومت کو پتہ ہوتا ہے اور نہ ان کو دلچسپی ہے, انہوں نے چھوڑ رکھا ہے ساری فوج پہ. اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو ہماری نئی سرد جنگ کے لیے تیاری ہے اس میں اتھارٹیرینزم کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے, اور چینی ماڈل جو ہے اس کے اندر تو ایک پارٹی کی حکومت ویسی بھی ہے وہاں پہ, لیکن مغرب کی طرف سے بھی جو پہلے ہوتا تھا کچھ پابندیوں وغیرہ کا قصہ, وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے. اور ایک طرح سے مغربی ممالک اور مغربی میڈیا خصوصاً وہ بھی زیادہ کوریج سوائے چند ریڈیو اسٹیشنز کے, باقی جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ زیادہ خبروں کو ہماری ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اس ساری بلیک پکچر میں جو بہت بلیک ہے, اس میں جو تھوڑی سی روشنی کی کرن ہے وہ ایک تو جو مقامی طور پر پہلے سے تحریکیں تھیں جیسے PTM ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, مزاحمت کی واحد آواز تھی پچھلے چند 1-2 سالوں میں, جس نے مزاحمت بھی کی اور جس کو مارا گیا, جس کے لیڈروں کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارے پروفیسر ارمان لونی صاحب, عارف وزیر صاحب اور دوسرے جو کھڑ کمر میں شہداء ہیں. لیکن اب بھی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ اپوزیشن تھوڑی سی ہلی ہے, اور یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کافی مضبوط آواز تھی. انہوں نے حمود الرحمان کمیشن سے بات شروع کی اور موجودہ حالات تک وہ موجودہ جو ان کے حکومت کے خلاف جو ہو رہا تھا اس پر کی وہ نشاندہی کی ہے. اور ایک طرح سے انہوں نے جو موجودہ ہائیبریڈ نظام ہے اس کے اندر جو سول نام نہاد سول حکومت ہے یہ ریت کی بوریاں ہیں, ان بوریوں کو اس نے ہٹا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو اصل حکومت ہے اس کے ساتھ لڑائی ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے جو لکیر کھینچی ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے, اور یہ چونکہ آواز پنجاب سے ابھری ہے اس لیے اس سے پاکستان کے لیے زیادہ امید پیدا ہوئی ہے, اور سیاسی پارٹیاں بھی متحد ہو گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے مارشل لائیں پہلے بھی وہ ایک آدھ میٹنگ سے جاتی نہیں ہے, یہ جو ہے لمبی ہوگی. تھوڑی سی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی آہستہ آہستہ, جیسے پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے شروع کے دنوں میں فائٹنگ پارٹی نہیں تھی اور بتدریج فائٹنگ پارٹی بنی ہے, اسی طرح سے نواز شریف کے صاحب کی پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ فائٹنگ پارٹی میں بدلے گی اور اپوزیشن متحد رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نیا بن رہا ہے. میں یہ بھی ساتھ کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے اعلان نامے میں ضرور وہ تجاویز دیں جو یہاں پہ اپوزیشن, پاکستان کے اپوزیشن جو نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پر کام ہو رہا ہے کہ اس کے اندر باتیں ڈالی جا سکیں. پرانے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی پوری طرح بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا ہے, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آگے ہوگا کیا. میرے خیال میں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آخری کتاب جو ہے وہ دوبارہ دیکھنی چاہیے جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں لکھی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے پروشیا کی فوج کے ساتھ موازنہ کیا تھا, اور کیسے پروشیا نے نیپولین کی جنگوں کے لیے ایک بڑی فوج بنائی تھی, لیکن نیپولین کی جنگوں کے خاتمے کے بعد وہ پھر جانتے نہیں تھے کہ اس فوج کے ساتھ کیا کیا جائے. تو بھٹو صاحب نے 3 آپشنز دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلا آپشن جو تھا کہ پروشیا اپنے ملک کو بڑا کرے تاکہ ایک بڑا ملک بڑی فوج کو افورڈ کر سکے, ملک کے وسائل افورڈ کر سکے. دوسرا آپشن جو تھا وہ تھا کہ فوج کو کم کیا جائے, اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے اور چھوڑ دیا جائے کہ ایک بھاری بھرکم فوج کی بوجھ کے تلے ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے. تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہلی دونوں باتیں پاکستان میں ممکن نہیں ہے, نہ ملک بڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ فوج کم کی جا سکتی ہے. ان کا یہ خیال تھا
कि पाकिस्तान is condemned to have this third option, यानी to let the country crumble under the burden of a big army. ये भुट्टो साहब का तजिया था, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो वो देखकर हैरान रह जाते कि उनके जर्नलों ने असले अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करके स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे वही पॉलिसी अपनाई है जो उनके ख्याल में जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी। लेकिन अब भी मुझे यकीन है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो नया अफगानिस्तान है ये तो पुराने अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल ये है कि अफगानिस्तान में जो अर्बन सेंटर्स बन गए हैं, नौजवानों की आबादी की अक्सरियत है, तालीम याफ्ता लोग बहुत हैं, सिविल सोसाइटी, मजबूत मीडिया वगैरह सब मौजूद हैं, वो मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन एक नई जंग हमारे खिते में शुरू हो सकती है और हमें शदीद तरीके से उसकी मुखालफत करनी चाहिए। और जो हमारे लोगों को जैसे बनाया जाता रहा है जो कैनन फॉडर या जंग का ईंधन, उस ईंधन से हम, और ये हमारे जर्नलों की सरबराही में ये काम होता है, हमें उनका हाथ रोकना चाहिए। और ये बात मैं आखिर में वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे जर्नल चीनी मॉडल की तरफ देखें या चाहे अपनी मगरबी दोस्तों की मेहरबानियों से वो मुस्तफ़ीद हों, लेकिन मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नया मुल्क है। इसकी बुनियाद इसकी वफाकी जमहूरी आइन पर है। इस आइन के साथ खिलवाड़ खुदा के लिए न कीजिए। अगर आपने खिलवाड़ किया तो ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। और ये कोई हम किसी को डराने के लिए कोई मफरूज़े पे बात नहीं करें। 1971 में हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और ये नवाज शरीफ साहब की इस बात में काफ़ी वज़न था कि अगर ये हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हमारे सिलेबस में होती तो शायद आज ये बहस हमारी मुख्तलिफ होती। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो याद दिलाएं कि पाकिस्तान न ईरान है, न चीन है, न हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। और इसकी बका और इसकी खुशहाली और तरक्की और मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत और आइनी निज़ाम के साथ वाबस्ता है। हम सबको जो हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो आइन के अंदर बुनियादी वफाकी जमहूरी अक़दार हैं उनकी हिफाजत के लिए हमें मुतहद होना चाहिए। मैं दोबारा आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है जब पाकिस्तान को इसकी बड़ी ज़रूरत है। जो आज बातें आपने की हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी नैरेटिव बनाने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। मुझे यकीन है कि ये छपेंगी और मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए छापने और इसको यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम फैलाने में हम सब मदद करें ताकि हमारी यहाँ की जमहूरी क़ुव्वतें इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आप सब दोस्तों का और मुंतज़मीन का, ख़ुसूसन मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है, उन्होंने जो इतनी मेहनत की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you very much, Afrasiab Saab. As always, you have covered almost, the entire canvas with, dealing with every issue, almost every challenge that Pakistan's democracy and the political society and the civil society, they are confronting right now, from fundamental freedoms to the curbs on media, to how the military establishment has been able to hijack the entire system, be it judiciary, be it electoral system, be it parliament, or the overall political processes in the country. So thank you very much. And also you have highlighted the issues pertaining to the Balochistan and the Baloch nationalism, Sindhi nationalism, Pashtun nationalism, how Gilgit and Baltistan is being dealt with by the powers that be, and many more. So I think this successfully sets the tone for the next two sessions tomorrow, and I hope the speakers will do the justice with these themes and concepts. I would like to apologize for one misunderstanding that just before this session I was communicated that Miss Bushra Gohar, who is our pride, I mean, I'm so proud that I have breathed the same air as of Bushra Gohar, and I have lived the same times as of women like Bushra Gohar. Her contribution to the feminist movement and to politics in general can never be overemphasized. She would speak tomorrow, although we had
We had announced that she will speak in this session, but just before the session, there was a misunderstanding, and I was communicated that she will speak, but only tomorrow. So after the keynote, she has voluntarily said that no speaker should be allowed after the keynote. Thank you, BG, for your understanding, and we will be honored to have your wisdom, pick your brains tomorrow. With that, we come to the end of this session, but I think I would invite Mr. Dr. Muhammad Taqi to kindly say a few words to conclude the session. Taqi Saab, unmute yourself. बहुत शुक्रिया मारवी. Many thanks to all the participants, speakers, listeners, and special thanks to my guru, Afrasiab Khatak Saab, for always enlightening us. एक बहुत उन्होंने जो पाए की बात की और कि हमारे जो दूरंदेश फौजी लोग हैं उनको अक्सर ये चीज समझ में नहीं आती कि जो कुछ वो अफगानिस्तान में करते हैं उसका शाखसाना हमें पाकिस्तान में भी बर्दाश्त करना पड़ता है. They have picked up many things from their colonial masters, but certain good things they have actually missed. I would like to just recall that when the so-called jihad against Soviet Union and Afghanistan started in the 80s, our last governor of the colonial NWF, Sarolov Kero, was still alive. He was called by the Americans to actually lecture them on Afghanistan. And one thing which he said in that lecture, which is included as the epilogue of his famous book, The Pathans, is that what you do in Afghanistan will have ripple effects in Pakistan and FATA. And what you do here will have ripple effects in Afghanistan. And we have seen it time and again that whatever fires we have set, they have come to hound us. They have come to our doorstep. Whatever we have sowed there has come back as a whirlwind eventually that we have reaped. Unfortunately, the military mindset is simply unfit to rule. Military as the so-called institution, which is in fact just a department of the Ministry of Defense, is unfit to rule. They have played zero-sum games over the years. When you have a hammer, everything that you see looks like a nail to you. And this is what they have done over the years, smash it with that big hammer that they carry. And our idea is, as my elders have said, that it is a federal state which has been formed basically on a volunteer basis by different entities which have long historical, cultural values and histories, and as we call in Farsi or Pashto, long farhang. It's more than that. It's just the ethos of those nationalities and nations that are there. And unless those are valued and looked after, federations don't work that way. With that, I again thank everyone. I thank Taha and the tech support that we have received. And I would like my co-convener, Ambassador Hussain Akani, to finally conclude this session. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तकी. मैं तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अफरासियाब खटक साहब का खुसूसन कि उन्होंने कीनोट एड्रेस में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत उम्दा तज्जियाती तबसरा पेश किया. बुशरा गौहर साहिबा का भी ममनून हूँ कि वो शरीक रहीं और इंशाल्लाह हम कल उनकी बात सुनेंगे. आज हमने दो मौज़ूआत पर तफसील से बात की है, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम मौज़ूआत को अगर समेटना हो तो फैज़ का एक शेर काफ़ी है, और वो ये है कि सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले, सज़ा ख़ताए नज़र से पहले, अताब जुर्म सुखन से पहले. और अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं. तकी साहब ने जिक्र किया अस्करी क़यादत की सियासी बसीरत के ना होने का, तो मुझे याद आता है कई बरस पहले मैं अपनी बाज़ मज़ामीन में ये वाक़या लिख भी चुका हूँ
کہ ایک نوجوان صحافی کے طور پہ میں جنرل محمد موسیٰ کا انٹرویو کرنے گیا جو ہمارے فوج کے سربراہ رہے تھے، غیر سیاسی سربراہ تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک رنگروٹ بھرتی ہوئے تھے اور وہ رنگروٹ سے بڑھ بڑھ کے 4 اسٹار جنرل تک پہنچے تھے، جو بہت یعنی ریئر ایک اچیومنٹ ہے. تو میں جب ان کے پاس گیا، کافی وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کا انٹرویو کرنے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں آپ جنرل رہے، آرمی چیف بنے، رنگروٹ سے جنرل بنے، آرمی چیف بن گئے، اس کے بعد آپ گورنر بنے مغربی پاکستان کے، تو آپ نے جنگ بھی قیادت بھی کی، 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج کی، اس سے پہلے آپ انگریز کے زمانے میں بھی جنگ لڑی. آپ یہ بتائیے کہ کیا اس پورے تجربے کا حاصل ہے؟ ان کا پورے تجربے کا حاصل یہ ہے کہ سپاہی کی تربیت سیاست کے لیے ناکافی ہے. ہماری ہمارا ایک سارجنٹ ہوتا تھا انگریز، جو ہمیں ٹریننگ میں کہا کرتا تھا کہ the job of a soldier is to locate the enemy, liquidate the enemy. دشمن کو ڈھونڈو اور دشمن کو ختم کر دو. جب میں گورنر بنا تو فسادات شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا 1968-69 کی جو تحریک تھی ایوب خان کے خلاف، اس وقت وہ گورنر تھے، تو میں نے اپنے سارے افسران کو طلب کیا اور کہا لوکیٹ دی اینیمی اینڈ لیکویڈیٹ دی اینیمی. تو جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور سارے جمع تھے، ان کا سر ہو از دی اینیمی، کیونکہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، یہ تو ہمارے اپنے عوام ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم لیکویڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس دن میں یہ سمجھا کہ یہ لوکیٹ دی اینیمی لیکویڈیٹ دی اینیمی کا فارمولا جو ہے یہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے ناکافی ہے. بدقسمتی سے انہوں نے تو یہ سبق سیکھ لیا، ان کے بہت سارے ساتھی نہیں سیکھ سکے. تو جنرل یحییٰ نے بھی لوکیٹ دی اینیمی لیکویڈیٹ دی اینیمی کا حکم دیا، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کا سانحہ پیش آیا. اور اب بھی یہ جو ہر تھوڑے دن کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا تو یہ فلانا ہمارا دشمن ہے، اس پر مجھے حبیب جالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ اچھی نہیں ہے رسم ستم، آپ کی قسم ہم کو تو آپ کا ہی ہے غم، آپ کی قسم اور یہ کہ عرض سخن پہ اتنا بگڑنا نہیں درست، دشمن نہیں ہے آپ کے ہم، آپ کی قسم. سیاست میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو عسکری ذہن ہے وہ کہتا ہے لو جی یہ تو کل ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، آج اکٹھے ہو کے کیسے بیٹھ گئے؟ سیاست اسی کا نام ہے. سیاست نام ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، اختلافات کو عبور کرنے کا، اور اس بات کی گنجائش پیدا کرنے کا کہ مختلف الخیال لوگ بھی ساتھ ساتھ چلیں. کیونکہ دیکھیے 20 کروڑ لوگوں کو 3 کی قطار میں کھڑا کر کے مارچ پاسٹ نہیں کرایا جا سکتا. یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ ہر بار سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. جنرل ضیاء الحق بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوم جو ہے یہ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، سب کو اسلام سے محبت ہے، تو پھر اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ان کا بھی پرابلم یہی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکم دے دیا ہے تو سب تعمیل کریں گے. یہاں امریکہ میں جرنیل کہتے ہیں کہ ہمیں کہ عسکری جو تربیت ہوتی ہے بطور افسر کے، اس میں ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی بات مانو اور نیچے والے سے بات منواؤ. اب جو قومیں ہوتی ہیں اس میں تو کوئی اوپر نیچے والا نہیں ہونے کو تیار ہوتا، ہر ایک تو تیار نہیں ہوتا اوپر نیچے ہونے کو. تو اس وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. لیکن یہ بھی میں کہوں گا اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہ دیکھیے ملک ہمارا ہے، کیونکہ ملک ہمارا ہے، اس کے سارے ادارے بھی ہمارے ہیں، تمام تر خامیوں کمزوریوں کے باوجود. تو ہم میں یہ بات ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ہم بھی آپ کو دشمن نہیں سمجھتے. ہم بھی آپ کو دشمن نہیں سمجھتے، آپ ہمیں دشمن سمجھنا بند کریں تاکہ ہمارے ملک کی گاڑی آگے چل سکے. اور یہ ایک اچھی یعنی پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آپس میں مل بیٹھ کے پھر کچھ ایک اکٹھ کیا ہے. لیکن ماضی میں بھی ایسے اکٹھ ہوتے رہے ہیں اور ان میں ہمیشہ خامی یہ ہوئی ہے کہ سیاسی نقطۂ نظر اور نظریے کے بغیر کام کیا گیا ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جب حکومت میں آتی ہیں سیاسی جماعتیں تو وہ بھی وہی رویہ اپنا لیتی ہیں جس رویے سے کی وہ شکایت کرتی تھیں اقتدار میں آنے سے پہلے. تو ہمارا یہی التماس ہے سب سے کہ وہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے کردار کو بھی تسلیم کریں کہ وہ ملک کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور وہ سوچ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ جب 5 سال پہلے ساتھ شروع ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ بڑے irrelevant لوگ ہیں. اب بھی کبھی کبھی ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹویٹ کرتے ہیں جی آپ بڑے irrelevant ہیں. اچھا بھائی ہم irrelevant ہیں تو پھر ہمیں اتنی گالی دینے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟
پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں. تو بھئی اگر ہم ملک دشمن ہیں اور ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے ہم سے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے بیانیے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ قوم کو 20 کروڑ لوگوں کو 3 کی قطار میں کھڑا کر کے مارچ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ایک بیانیے پر متفق کیا جائے، اور ایک بیانیے پر قومیں متفق نہیں ہوتی، اسی لیے قوموں میں سیاست ہوتی ہے، اور وہ سیاست اداروں کو تباہ کرتی ہے اگر اس کے اثرات وہاں بھی ہونے لگیں. کسی فوج میں دھڑے بندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں، سیاست کے نتیجے میں وہاں بھی پھر اختلافات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس سوچ کو آگے بڑھاتے رہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو رائے دی تھی، جو سوچ دی تھی کہ اصل باتوں کی طرف توجہ کی جائے، ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی پابندی اور اداروں کے درمیان ایک آئینی حدود میں رہنے کا اتفاق، یہ وہ باتیں ہیں جن پر اب پاکستان کی سیاسی قیادت بھی متفق ہو گئی ہے. خدا کرے کہ اس بار اس کے نتیجے میں کوئی بہتر نتائج سامنے ہیں. آپ تمام حضرات اور خواتین کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ہم پھر پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 9 بجے اور امریکہ کے وقت کے مطابق دن کے 12 بجے اکٹھے ہوں گے اور باقی 2 سیشنز کریں گے. خدا حافظ.